Right. Rahul sir. Yes, sir. Hi, sir. Participants are coming, sir. Can we wait for 5 minutes, sir? Oh, no issues, no issues, no issues, sir. Perfect. Okay, thank you, sir.
Rahul, sir. The participants are coming, sir. I can wait for 3 more minutes, sir. No issues, sir. No issues. No issues. We'll wait, sir. No issues. Thank you, sir. Good afternoon, sir. We will start the section, sir. This is a 1-week short-term training program, which is belong to the technology startup and the patent protection strategies, empowering young innovators. From March 21 to 25, 2022. Today is the second day, which sections belongs to fourth section. The topic of the design thinking as a strategy for innovation, which is going to be having the grade of the Rahul N, a founder and CDO attached lab at Tamil Nadu. He has completed his master degree in design from Anna University and as an alumni of the Draper University, Silicon Valley, USA, undergone entrepreneurship program, and he is a design thinking facilitator trained by the Notes Pune. He is the innovations ambassadors of IAC of a Ministry of Education Innovation Cell, and he has also undergone postgraduate in design thinking from the Symposium of CDL Pune and certified as a CEFR level B2 in a test of English proficiency by the British Council. He is a global facilitator of the tech startup week powered by the Google for a startup and GoDaddy. He is also a chapter director of the startup grind of Kanyakumari, which is the world largest community of entrepreneurs and innovators. He is also a lead organizer of a tech startup weekend Nagarkoil, which is powered by a Google for Entrepreneurs. He is the organizer of the TechX Kanyakumari, and he is a associate members and a charactered engineer of institutions of the engineers and a member of National HRD framework. He has been selected for a SDG school in 2021 with a 100% scholarship, a prolific program run by a Makers Asylum partners with UNESCO and UNDP Accelerators Lab. A World Economic Forum, EUREI, Green Noble INP and SKEMP Business School. He is a member of 1,000 Speakers Academic of a Public Speaker, mentored by a Sivakumar Palaniappan, and has a 13 years of experience in the teaching. He is an entrepreneurship and skill development trainer. He is a founder and chief design officer of the Atesh Lab. There is a Lighting Lanterns Media Work Private Limited, which is a social skill tech startup recognized by Startup India Mission, DIPPT, and Startup Tamil Nadu, and is recognized as one of the top 21 startup of Asia
in a skill development and assessment by the best SPN Foundation with the Enables Education 4.0 and supported a supportive and a collaborative ecosystem in education. It is a Silvering Foundation in the development partner of Microsoft India for developing a global skill innovatives, that is GSI module, and supported by the NOSCOM Foundation Big Tech program in a partnership with the Techoscope for non-profit. He has been awarded with the Dr. APJ Abdul Kalam Young Social Activity Awarded in the year of 2013. Design thinking, creativity, and education, entrepreneurship skill, 6 hats tool, and lateral thinking, innovations thinking, his area of interest. He is a team winner of the Startup Weekend Settle, that is a USA, powered by the Google for Entrepreneurship, and also a first runner-up of January cohort of Atal Innovations Center, IIT Kottayam. He is also an investor for a early stage prototypes through my CUPA Innovatives of a Silvering Foundation. He has trained over 3,600 plus people across the country. He is a member of the Kerala Startup Mission and the connectors of the founders layer and the co-actors of the Techstars Startup Designers. This is a hybrid section. Apart from online participants, around 60 students who are interested in the startup as a startup, they are assembled physically, sir. Rahul, sir. Yep, great. Thank you. I will carry in. Thank you very much, Mr. Prime, for giving that introduction. Thank you, sir. Very warm good evening, good afternoon to all those young champs out here. So I think we have participants from different streams. So I shall go bilingual. So I'll be using English as well as Tamil. So what do you prefer? Do you want me to use only English, or can I go bilingual? I'll be happy to note your suggestions. In the meantime, those who have joined online, you could please switch on your cameras if you're comfortable with switching on cameras, because I think we are ready. We are slowly moving to physical sessions, and people started used with online sessions as well. So if you are in position to switch on your camera, so that I will have a feeling that I'm not talking to a machine. Rather, I will be happy to communicate with real human beings, because when it comes to design thinking is basically a tool which is completely human centric. So it keeps people at the center. It keeps human at the center. So likewise, I would like to interact with humans. So very beautiful topic at the outset, for this short-term training program. Yesterday, my good friend Gautam have delivered a session, and today I'm happy that I will be talking. I'll be talking something about design thinking as a strategy for innovation. So how design thinking can help you to create better products or better services. So normally there's a myth centered around design thinking. Design thinking nale ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம எப்படி டிசைன் பண்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத டிசைன்னாலே அதுதான் நம்மளோட மைண்டுக்கு டக்குன்னு வரக்கூடிய விஷயம். அதுதான் டிசைன்னாலே ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும், வண்டியோட டிசைன் பாத்தீங்களா, இல்ல இந்த பஸ்ஸோட டிசைன் பாத்தீங்களா அப்படின்ட்டு. ஓகே, அது மட்டும் கிடையாது. ஸோ அதுதான் அப்படி சொல்லணும், ஏன்னா அது மட்டும் கிடையாது. டிசைன் இஸ் ரியலி ஹவு யூ குட் ஃபீல் த ப்ராடக்ட். Design is simply how you feel the product. It is not about the aesthetic value of the product. It is about the emotional. யாருமே வந்து ஒரு இமோஷனல் ஆஸ்பெக்டுக்காக ஒரு பிசினஸ் பண்ண மாட்டாங்க, இல்ல இமோஷனல் ஆஸ்பெக்டுக்காக ப்ராடக்ட்ஸ் டிசைன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் நார்மலி when you understand real people, you have to create products for real people to use. See, ஒரு என்ன சொல்றதுக்கு, ஒரு கண் இல்லாதவங்களுக்கு வந்து நீங்க கண்ணாடி, இந்த கண்ணாடி அழகா இருக்கு பாருங்க அப்படின்ட்டு சொல்ல முடியாது இல்லையா?
அதுதான் ஒரு கண், ஒருத்தருக்கு பார்வை கிடையாது, கண்ணே கிடையாது, அவருக்காக நீங்க வந்து இந்த கண்ணாடியை பாருங்க பாருங்க அது அழகா இருக்கு, உங்களுக்காக இந்த கண்ணாடி பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது பிரயோஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அது நம்ம எந்த கஸ்டமருக்காக அந்த ப்ராடக்ட் பண்றோம். So you have to understand the user for whom we are creating the product, and based on the user's need we have to create a product. இதுதான் design thinking simply. So I have at least 20 plus slides எனக்கு இருக்கு, including case studies which I wanted to present. So கொஞ்சம் கிக்கா போவேன். And if you have any doubt, please take a note of the doubts you have, and probably I will be happy to answer your questions in the later part of the game. Now simply design is how it works. எப்படி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கப் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. I miss some cups here. Okay, ஒரு பென் எடுத்துக்கோங்க. I'm searching for things. அதாவது என் கையில கிடைக்குதா அப்படின்ட்டு. Since I'm not in my office, I'm somewhere outside, so I cannot get I was unable to get something very immediately. Give me a second. Still I'll find something. Okay. சிம்பிள்ங்க, இதே வேணாம். லைக் இப்போ நீங்க என்ன பாக்குறது என்னன்னா, I'm talking with you using a headset. Okay, headset. எனக்கு யாராவது chat boxல இந்த ஹெட்செட் யூஸ் பண்றதுக்கான டிஃபிகல்டிஸ் பத்தி சொல்லுங்க. ஹெட்செட் அதாவது வயர்டு ஹெட்செட். இந்த வயர்டு ஹெட்செட் எனக்கு இதோட யூசஸ் சொல்லுங்க, அட்வான்டேஜஸ் சொல்லுங்க, அப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் சொல்லுங்க. Whoever is here, who are listening to me, I will be happy to note from you what are the advantages and disadvantages of using a wired headset. My question is very clear. What are the advantages and disadvantages of using a wired headset? ஒரு wired headset use பண்ணா என்ன what is the profit and what is the benefit, and what is the kind of difficulty you have got? I'm waiting for your answers on chat box. Either you could unmute and talk, or else you could drop it in chat box. Pamita Begum says it tangles. If earphone is big, it hurts our ears. Advantages, it does not need to be charged. Compared to Bluetooth, it has longer validity time. Okay, it tangles. Okay, earphone will hurt our ears. That's great. Thank you, ma'am. At the same time, travel பண்ணும்போது கூட wired headset வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். ஏன்னா when you normally people who ride bikes, these days I cannot find anybody who's using wired headset. Okay, then I'm getting, I think, a couple of answers as well. Advantages: privacy at its ease, volume adjustment, not bulk speakers, it takes very less space. Okay, only used for wire distance. Okay. And I'm getting another thing. We use this to get the perfect sound from video. Disadvantages: we don't use in public places or driving. Okay. Very good. Thank you for those answers. So, idhukku alternative what you have got. Of course, you all know Bluetooth headsets. You have got Bluetooth headsets. So, in the wire comfortability cut பண்றதுக்காக make people's life quite easy. To make people's life quite easy, instead of this wire, you have got Bluetooth headsets. And then again, Bluetooth headset and Thandi, like you are available now. It is easy to purchase AirDops or AirPods. So normally I prefer wired headset, whereas my team members they always want AirPods. They always use AirPods because they are not comfortable with wired headset or Bluetooth headset. They say that wired AirDops is much good. And again, other than disadvantage, charging. Again, that is another problem statement.
எப்பவுமே அது சார்ஜ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிற சார்ஜ் போடணும்னா சார்ஜ் மிஸ் ஆயிரும். வயர்டு ஹெட்செட்ல ஒரே பெனிஃபிட் என்னன்னா சார்ஜ் போட தேவையில்லை இல்லையா? ஸோ அகெயின் அந்த மேபி இன் ஃபியூச்சர் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்டும் அதே மாதிரி சார்ஜ் பண்ண தேவையில்லை, அந்த மாதிரி ஏதாவது யாராவது வந்து கண்டுபிடிக்கலாம், உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நவ் திஸ் இஸ் தி பவர் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியூமன் நீட்ஸ். சி வயர்டு ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணும்போது அதுல இவ்வளவு கஷ்டம் இருந்துச்சு. இந்த கஷ்டத்தை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்காக தான் ப்ளூடூத் ஹெட்செட் மார்க்கெட்ல கொண்டு வந்தாங்க. எகெயின் ப்ளூடூத் ஹெட்செட்ல இருந்தக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ், எகெயின் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் ஏர் டோப்ஸ் இல்ல ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து மார்க்கெட்ல வந்துச்சு. It's a series of process. Now this is exactly design thinking is all about, kind of understanding the real needs of people and solving for the people's problem. Now design thinking minimizes the uncertainty and risk of innovation. So every company, every corporate, see, let me have this from institutions. If a corporate la enna changes நடக்குதோ அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க. ஏன்னா now every institution is running behind admissions. ஒரு காலத்துல வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து அட்மிஷன் இருக்க காலேஜ் எல்லாம் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. முன்னாடி எல்லாம் ஒரு சீட்டுக்கு வந்து 15 lakhs 20 lakhs வாங்கின இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் இப்போ 15,000 சீட்ஸ் ஆஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. தேர் அடாப்டிங் டு சேஞ்சஸ். இனி பழைய மெத்தட்ல ஸ்டிக் ஆன் பண்ண முடியாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு. ஸோ பட் இது எப்போ பண்ணியிருக்கணும்? ஸோ தோஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நான் ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், பிகாஸ் திஸ் இஸ் அன் அகடமிக் என்விரான்மெண்ட். ஐம் ரிலேட்டிங் டு திஸ், since I also came from an academic background. I was being a teacher for about 11 years. Then I'm a teacher and entrepreneur. So whereas my startup is also working in academic environment. So that's it. See, the institutions have foreseen the changes. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் நமக்கு வரும் ஃபியூச்சர்ல. ஸோ நமக்கு அதை அடாப்டா இருக்கணும், இந்த விஷயங்கள் நம்ம அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு முதல்ல ஆரம்பிச்ச இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாமே வந்து தப்பிச்சிட்டாங்க. நம்ம ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இல்லாத இன்ஸ்டிடியூஷன் இல்ல ஒரு டைம் பீயிங் இப்போ எனக்கு இருக்கு. அதாவது சொல்லுவாங்க, இப்போ என்னோட காட்டுல இப்ப நல்லா மழை பெய்யுது, அதனால நான் நல்லா நனைஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்தெந்த காட்டுல நல்லா மழை பெஞ்சிச்சோ அதை நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த தண்ணிய. பட் யார் யார் அந்த தண்ணியை தேக்கி வச்சாங்களோ, அதை வந்து டெவலப் பண்ணாங்களோ, இனோவேஷன்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாங்களோ, அவங்க எல்லாம் இப்போ பெட்டர் பொசிஷன்ஸ்ல இருக்காங்க. திஸ் இஸ் த ட்ரூத். ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் ஏன் வந்து இப்போ நமக்கு அசெஞ்சர், ஐபிஎம், சோஹோ, ஆரக்கிள், ஆப்பிள், சிஸ்கோ இந்த மாதிரி நிறுவனங்கள் வந்து why this has been a world class organizations? Why these organizations are world class organizations? Because they adapted to changes. They were innovating consistently. They were using design thinking as a tool to innovate. They understood people's challenges, people's problems, and they were solving for people's needs. And that's why still an organization like Apple or Cisco or 3M or Google or Accenture or Capgemini, all these organizations are evolving over a period of time. Or Zoho, they are continuously evolving over a period of time because they were consistently innovating. So the innovation, even those institutions which were consistently innovating and iterating, they are successful now. Even in this pandemic, even the number of admissions fall considerably down. Those institutions or organizations which were innovating consistently were making a good leap at this point of time. And those were not adapting to innovations or adapting to changes, they are suffering a lot. That's a real scenario is all about. So design thinking is something like putting people first. You are putting your user at the center. What is the user's problem? In the user ku enna problem irukku, in the problem na eppadi solve panna poren, and creating for the user. That is simply design thinking. So hope you are clear with what design thinking is. If yes, please drop me an yes in the chat box. Na sonna ivlo vishayam ungalku purinjichu appadina, please drop me an yes in the chat box. If you are clear with what I have mentioned so far, please drop me an yes in the chat box. Perfect. Thank you. And இனி இதுல again design thinkingல ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. அப்ப என்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்ப, டிசைன் திங்கிங் யூஸ் பண்ணா உடனே சொல்யூஷன் வருமா அப்படின்னு. டிசைன் திங்கிங் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் டைம். டிசைன் திங்கிங் வந்து ஒரு ப்ராசஸ், அதாவது ட்ரஸ்ட் த ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா.
டிசைன் திங்கிங் ஒரு மைண்ட் செட், அது ஒரு மைண்ட் செட், அது ஒரு ப்ராசஸ். இட் ஆல்வேஸ் டேக்ஸ் டைம். 5 ஸ்டெப் இருக்கு, அந்த 5 ஸ்டெப் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும். அந்த டீம், அந்த டிசைன் திங்கிங்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து டீம். டீம் கரெக்டா இல்ல டீமா இல்லாம இருந்தா இந்த டிசைன் திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து எஃபெக்டிவா பண்ண முடியாது. The team who does design thinking is very important. It's a teamwork. It's not an individual process. When it comes to my company, we use design thinking to develop individual people, but we do it as a team. நாங்க இண்டிவிஜுவலோட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்கும் சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப் பண்றதுக்கும் டிசைன் திங்கிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனா அவங்க இண்டிவிஜுவலா இருப்பாங்க, பட் நாங்க டீமா தான் அது பண்ணுவோம். So design thinking is a tool. It's a kind of iterative process. So design thinking always takes time. It's a kind of experiential learning. ஒரு பயங்கர ட்ரூத் இருக்குங்க டிசைன் திங்கிங்ல. நீங்க டிசைன் திங்கிங் வந்து எஃபெக்டிவா பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு மைண்ட்ல ஈகோ இருக்கக்கூடாது. ஈகோ இருந்தா பண்ண முடியாது. அண்ட் யூ ஷுட் பி அவுட் ஆஃப் திஸ் காஸ்ட் ரிலீஜியன் கான்செப்டுக்கு எல்லாம் தாண்டி வெளியில வரணும். நிறைய இன்டெப்த் மைண்ட் செட் இருக்கு. கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நியூரோ லிங்குஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங், ஒரு அடாப்டிவ் மைண்ட் செட்டுக்குள்ள போகணும்னா யூ ஹேவ் டு திங்க் அவுட் சைட் த காஸ்ட் ரிலீஜியன், ஆல் திஸ் AXY, BZ. நான் ஒரு எஃபெக்ட் டூல் சொல்றேங்க. நான் டிசைன் திங்கிங் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வாஸ் அ வெரி கன்வென்ஷனல் ஹியூமன் பீயிங். ஒரு கிரியேட்டிவ் திங்க் பண்ண மாட்டேன், அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங்கிறது கிடையாது. நான் கன்வென்ஷனலா இருந்தேன். ஐ பிஹேவ் லைக் எ கன்வென்ஷனல் அகாடமிஷியன். But once I started practicing and using design thinking, I changed my mindset. It is not, I just understood that it is not, என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்றேன், it is not like a conventional tool. It's a process. It always takes time. It has to be, it's a deliberate process. இதுக்கு நீங்க 3 விஷயங்கள் மெயினா உங்களுக்கு இருக்கணும். ஈகோ இருக்கக்கூடாது. இந்த கான்செப்ட் லைக் ரிலீஜியன், காஸ்ட், ஜாதி, மதம், இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கேட்டீங்கன்னா சம்பந்தம் டெஃபினட்டா இருக்கு. when you practice design thinking, you should understand. என்னோட டீம் வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஸ்டோரி என்னோட டீம்ல இருக்கு. நாங்க அந்த ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டிக்கோட ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்றதுக்கு நான் ஒரு டீமை வந்து ஃப்ரேம் பண்ணேன். அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன். ஒரு ஃபிஷர்மேன் கம்யூனிட்டிக்கு அவங்களுக்கு அந்த மீன் பிடிக்க போற டைம்ல அவங்களுக்கு ஒரு 2 நாள் 3 நாள் ஆயிருது. அவங்களுக்கு அந்த பெரிய போட், அதாவது குக்கிங் பண்ற மாதிரி போட் வாங்குறதுக்கு முடியாது. ஸோ அந்த போட்ல வந்து ஒரு இனோவேஷன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நான் டீம் ஃப்ரேம் பண்ணேன். அந்த டீமை வந்து நான் அனுப்புனேன். ஒரு ஃபிஷர்மேனோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அவங்க கூட டிராவல் பண்ணணும். கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளோட கஸ்டமர் யார், அவங்க கூட டிராவல் பண்ணாதான் அவங்களோட உண்மையான ப்ராப்ளம் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம கடல் கரையில் நின்றுட்டு கடல்ல போற கப்பலை பத்தி ஒரு சொல்லுவோம் இல்ல, கிரிக்கெட் நமக்கு ஈஸியா கமெண்ட்ரி சொல்றது ஈஸி. ஒரு கிரவுண்ட்ல ஒரு சச்சின், அதாவது சச்சினோட விளையாட்டை வந்து சச்சினோட கோச்சை விட நம்ம நல்லா சொல்லிடுவோம். இல்ல தோனி வந்து ஒரு IPL மேட்ச்ல நல்லா விளையாடலைன்னா தோனியோட கோச்சை விட நம்ம அதிகமா சொல்லிடுவோம். அது என்ன, அவர் பேட் இப்படி தூக்கி அப்படியே அடிச்சிருக்கணும், அந்த பால் இப்படி வருது பாத்தீங்களா, அந்த பால் இப்படி வரும்போது நம்ம இப்படியே தூக்கி அப்படியே அடிச்சிருக்கணும். ஏதோ கமெண்ட்ரி மட்டும் பயங்கரமா கொடுப்போம். பட் உண்மையில அந்த கிரவுண்ட்ல என்ன சினாரியோங்கிறது, அவர் எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. Because we are not empathetical to people. So the very first step in design thinking is empathy. What do you mean by empathy? If somebody can answer me in chat box, what do you mean by empathy? What do you mean by empathy? Somebody, you could drop in chat box. தப்பா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. You have to learn mistakes. You can learn only by making mistakes. So my question is, what is empathy? What is empathy? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Just drop your messages. What is empathy? Don't worry, I will stop in time. Empathy, I'm getting a question by K. Balachandran. Ability to understanding others. Very good. See, better than the precise answer to empathy is not about understanding others. Yeah, Famida says thinking from others' position. Probably thinking from their perspective, or being them. See, நம்ம வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஒரு ஃபார்மரோட ப்ராப்ளத்தை வந்து 10 மாடி கட்டிடத்துக்கு மேல இருந்து ஃபார்மரோட ப்ராப்ளம் இப்படி சால்வ் பண்ண போறேன் அப்படி சால்வ் பண்ண போறேன்னு சொல்றது இல்ல. யூ ஹாவ் டு பி a farmer.
You have to travel along the farmer to understand the real problem. That is empathy, putting your leg in their shoes. அவங்களாவே இருந்து பார்க்கணும், அவங்களுக்காக அவங்களாவே வாழ்ந்து பார்த்தா தான் அவங்களோட ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியும். ஸோ நான் இந்த ஃபிஷர்மேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கும்போது என்னோட டீம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, கடற்கரை வரைக்கும் போயிட்டு போட்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அனலைஸ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. பட் இதுல எதுவுமே எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. இல்ல இது ப்ராப்ளம் கிடையாது. அப்ப நாங்க கேட்டோம், இது என்னப்பா, இது எப்படி நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, இது வந்து நாங்க கடற்கரையில கேட்டோம். ஓகே, இன்டர்வியூ பேசுவாங்க. எம்பத்தில 4-5 ப்ராசஸ் இருக்கு. எத்தனோகிராஃபிக் ரிசர்ச் இருக்கு, எத்தனோகிராஃபிக் ரிசர்ச் பண்ணணும், கம்பைன்ட் ரிசர்ச் பண்ணணும், அந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும். ரிசர்ச் நிறைய இருக்கு. இந்த டிசைன் நிறைய ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. தென் அதுக்கு நீங்க கடல் அவங்க கூட டிராவல் பண்ணீங்களா, பாத்தீங்களா? இல்ல, போகல, ஏன்னா கடல் ஒத்துக்காது. இல்ல வீட்டுக்கு போய் அந்த அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல, நான் வந்து ஒரு டீம், சாரி டு சே திஸ், தப்பா நினைக்காதீங்க, இல்ல நான் வந்து இந்த கேஸ்ட், நான் அவங்க வீட்டுக்கு எல்லாம் போக மாட்டேன், எனக்கு அது சரி வர, அவங்க கூட சாப்பிட மாட்டேன். இந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருந்தா டிசைன் திங்கிங் டெஃபினட்டா ஒர்க் பண்ண முடியாது. அதுதான் டிசைன் திங்கிங்ல ரொம்ப அதிகமா பிராக்டிஸ் பண்ண விஷயத்துல இன் ஹவுஸ் இல்ல இன்டர்ன் டீடைல்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதுதான் சொல்றேன், டிசைன் திங்கிங் இஸ் சம்திங் லைக் யூ ஹாவ் டு பி ஹியூமன் ஃபர்ஸ்ட். இஃப் யூ ஹாவ் டு பி டிசைன் திங்கிங் பிராக்டிஷனர், யூ ஹாவ் டு பி ஹியூமன் பீயிங். ரிலீஜனை தாண்டி, கேஸ்டை தாண்டி, கலரை தாண்டி, கிரீடை தாண்டி, யூ ஷுட் பிலீவ் தட் யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் a human being. Only if you're a human being, you can solve problems of a human being. Unless and until you become a human being, you cannot solve the problem of a human being. That is simple. Okay. Now coming back to the next thing. I don't want to spend too much time on this. So this is one. This is the research space, as I could see, as you could see in this image. This is a research space. Totally confused. You won't get any clarity, uncertainty, insights. நீங்க ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கும் போது, ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணும்போது ரிசர்ச் ஸ்பேஸ் இப்படிதான் இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்காது. And slowly when you start interviewing people, when you're dealing with people, when you're understanding people, you'll get the concepts right. You'll get the Thank you so much, Mr. Shantru. So this is the research space, completely uncertain. You won't have, completely you'll be working on uncertainty. என்ன நடக்க போகுது, அடுத்தது எது, நான் என்ன பண்ண போறேன், எப்படி பண்ண போறேன், எதுவுமே தெரியாது. இன்டர்வியூ பேஸ், இந்த ரிசர்ச் பேஸ்ல எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்லோலி அந்த முடிச்சு அவுக்கிற மாதிரி இருக்கும். யூனோ லைக் இன் த ட்விஸ்ட். ஒரு படத்துல ஒரு த்ரில்லர் மூவி பார்க்கும்போது எப்படி அந்த ட்விஸ்ட் வந்து ஃபைனல் கிளைமேக்ஸ் போவீங்களோ, அந்த மாதிரி தான் டிசைன் திங்கிங். யூ ஹேவ் அன்சர்டனிட்டி ஓவர் த ப்ராப்ளம். சில ஒரு சில ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் தெரியும் உண்மையில அந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது. 2020ல we have done this project called automatic medicine vending machine. ஸோ இந்த மெடிசன் வெண்டிங் மிஷின் நம்ம ஹில்லி ஏரியாஸ்ல வச்சிட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு கார்டு கையில இருக்கும். இந்த கார்டை ஸ்வைப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்னென்ன மெடிசின்ஸ் வந்து அந்த மிஷின்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது டிஸ்பிளே ஆகும். டிஸ்பிளே ஆகி என்னென்ன மெடிசின்ஸ் தேவையோ அந்த மெடிசின்ஸ் வந்து நம்மளால வாங்க முடியும். பட் இதுல முக்கியமான விஷயத்த நான் மறந்துட்டேன், யூசர். எனக்கு பிரச்சனை, டெய்லி ஒரு ஏடிஎம் மிஷின், இது ஒரு ஏடிஎம் மிஷினை செட்டப் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரே வியாதி இருக்கக்கூடிய மனுஷங்க இருக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு வியாதி இருக்கும். அந்த வியாதிக்கான எல்லா மெடிசின்ஸையும் இந்த ஏடிஎம்ல செக்யூர் பண்ண முடியுமா? டெஃபினட்டா முடியாது. இன்னொரு விஷயம் வந்து அந்த பார்மசூட்டிக்கல் இது ஒரு கண்ட்ரோல்டு மெக்கானிசத்துக்குள்ளதான் இருக்கணும். ஒரு பணம் எடுக்கக்கூடிய ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி மெடிசின் வைக்க முடியாது. அங்க ஒரு கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும், ஒரு பார்மசிஸ்ட் இருக்கணும், இல்ல அந்த மெடிசின்ஸ் கரெக்டா ஷிஃப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் இருக்கணும். ஸோ நாங்க அந்த ப்ராப்ளம் டீப் அனலைஸ் பண்ணும்போது அப்படி அந்த மாதிரி தேவையில்லை, அந்த மிஷினோட தேவையே இல்லை, அன்னெசரியா அதுல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதுதான் அந்த ரிசர்ச் ஸ்பேஸ்ல we will have complete uncertain, we won't be having a clear picture. Then slowly we'll come to the concept and then we'll go for the clarity. ஒரு clarity focus கிடைக்கும் போதுதான் innovation will happen, design will happen. So now this is the power of design thinking. Slowly in the research space you'll interview people, you'll understand what it is happening, and slowly you'll be innovating for the product after getting a clarity and focus. ஒரு clarity, ஒரு focus இல்லாம you cannot innovate or you cannot develop a product. So that is what design thinking is being used for.
Hope it is clear with you, and if it is clear, please give an yes in the chat box. It's clear with you, please give me yes in the chat box. Thank you. Thanks much. Thanks much. So now again, when you design for people, when you do design thinking, or when you go for any innovations, three things you have to keep in mind. One is desirability. Will people like it? Now, pandra product, people pudikima, humans pudikima. See, this is proper user face. See, design thinking you are solving the problem of real users. For example, நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு கை இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம ஒரு ப்ரோ எஸ்தெட்டிக் ஹேண்ட் வந்து டிசைன் பண்றோம். எகைன் நம்ம சும்மா ஒரு ப்ரோ எஸ்தெட்டிக் ஹேண்ட் டிசைன் பண்ண முடியாது. நான் டிசைன் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ரோ எஸ்தெட்டிக் ஹேண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்குமா? சிம்பிள்ங்க. அது நான் அப்கமிங் கேஸ் ஸ்டடிஸ் ஒன்று இருக்கு, அதுல உங்களுக்கு தெளிவா நான் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். So will people like it? Do people like my product? Desirability. யாருக்கா ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடாது? சிம்பிள்ங்க. ஒரு அக்ரஹாரத்துல போய் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி ஸ்டால் ஆரம்பிக்க முடியாது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் சிம்பிள்ங்க. Will people like my product? Desirable. Is it desirable to create this product? And feasibility. Can we make it? இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட். என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நம்ம ஈஸியா திங்க் பண்ணுவோம். அடிக்கடி நான் ஃபன்னுக்கு சொல்லுவேன், இந்த தோசைக்கல்ல பறக்க வச்சு எப்படி இருக்கும்? நம்ம ஒரு தோசைக்கல்ல வந்து மல்டி பர்பஸ் யூஸ் பண்ணணும். நமக்கு தேவைப்பட்ட தோசை சுடலாம், எங்கேயாவது போகணும்னா தோசைக்கல்ல உட்காந்து நம்ம போகலாம் அப்படின்னு வரைக்கும் திங்க் பண்ற மாதிரி ரொம்ப வைல்டா திங்க் பண்ணி வரைக்கும் இமேஜினேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணும். பட் அது டெஃபினட்டா ஃபீசிபிள் கிடையாது இல்லையா? தோசைக்கல்ல எப்படி டிராவல் பண்ண முடியும்? யூ கேனாட் மேக் யுவர் ஃப்ரையிங் பேன் டு ஃப்ளை டு சம்வேர் டு தூத்துக்குடி டு தென்காசி ஆர் டு தஞ்சாவூர். கேனாட் மேக் இட். ஸோ கேன் வி மேக் இட்? ஃபீசிபிலிட்டி, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அதே மாதிரி நான் ஒரு 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 குயிக் டெலிவரி ஆப், ஒருத்தர் சொல்றாரு, ஐ ஹாவ் டு மேக் எ குயிக் டெலிவரி ஆப். அதாவது 5 நிமிஷத்துல ஒரு ப்ராடக்ட் திருநெல்வேலியில இருந்து வாங்கி அது கன்னியாகுமரிக்கு வரணும். இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் 5 நிமிஷத்துல கன்னியாகுமரியில இருந்து சென்னைக்கு டெலிவர் ஆகணும். எப்படி பண்ண போறீங்க? நான் ராக்கெட் தயாரிக்க போறேன், ஒரு டிராவல் ராக்கெட். ஓகே, ட்ரான்ங்கிறது ஃபீசிபிள். ஒரு ப்ராடக்ட் உனக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் ட்ரான். இப்போ கண்டிப்பா ட்ரோன் டெலிவரி, இப்போ டெல்லியில எல்லாம் ட்ரான் டெலிவரி ஆப்ஸ் இருக்கு. அமேசான் வரைக்கும் அமேசான் ட்ரான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆனா நான் கன்னியாகுமரியில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் சென்னையில 5 நிமிஷத்துல கொடுக்க நான் ராக்கெட் தயாரிக்க போறேங்கிறது வந்து இட்ஸ் குவைட் நாட் ஃபீசிபிள். மேபி ஃபார் த டைம் பீயிங் ஃபீசிபிள்னா அதுக்கான ஃபண்ட் சப்போர்ட் இருக்கணும், அதுக்கான மேன் பவர் இருக்கணும், அதுக்கான ரிசோர்சஸ் இருக்கணும். ஸோ அதுதான் ஃபீசிபிலிட்டி. கேன் வி மேக் இட்? நெக்ஸ்ட் இஸ் வயபிலிட்டி. கேன் இட் பி வயபிள்? அதை நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா? நான் மார்க்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியுமா? யூசர்ஸ் கிடைப்பாங்களா? இந்த வயபிலிட்டிங்கிற கான்செப்ட் இருக்கணும். அதாவது சிம்பிள்ங்க. ஒரு 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 ஏழைங்களுக்காக ஏழைங்களுக்காக நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றேன். ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா மேல சம்பாதிக்க முடியாதவங்களுக்காக நான் ஒரு ப்ராடக்ட் பண்றேன். அப்போ அந்த ப்ராடக்டோட ரேட் எவ்வளவு? அது 1000 ரூபா தான். ஏங்க நீங்க ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாத ஒரு ஆளுக்கு நீங்க ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறீங்க, ஆனா அந்த ப்ராடக்டோட பிரைசிங் வந்து 1000 ரூபாவாம். இந்த மாதிரி வயபிள் இல்லாம கூட நீங்க திங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த 3 விஷயங்கள், டிசைரபிலிட்டி, ஃபீசிபிலிட்டி, வயபிலிட்டி, இந்த 3 விஷயத்துக்கூட சென்டர்ல தான் யூ ஹேவ் காட் எ யூஸ்ஃபுல் இனோவேஷன். ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இந்தியாவில் எவ்ரி டே லாட் ஆஃப் இனோவேஷன்ஸ் இஸ் ஹேப்பனிங். See, I'm not talking about inventions. People normally confuse inventions with innovations. See, we have enough number of inventions. We need innovations. Every day, somewhere in some part of the country, innovation is happening on. But the problem is we don't recognize innovations. See, நம்ம ஊர்ல மஞ்சள் இருக்கு இல்லையா? மஞ்சள், டர்மரிக், இட்ஸ் வைட்லி அவைலபிள். மஞ்சளுக்கு எவ்வளவு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, ஆனா நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணவே மாட்டோம். மஞ்சள்னா என்ன? மஞ்சள்னா நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் ஃபேஸ்ல போட்டு குளிக்கிறது, அதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம். இல்ல சமைக்கிறதுல கொஞ்சமா மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவோம். எல்லாம் மஞ்சள் ரொம்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம். கொஞ்சமா மஞ்சள் டேஸ்டுக்காக மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஏதாவது காயம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவ்வளவுதான். மஞ்சள்னா ரொம்ப தட்ஸ் நமக்கு தமிழ்நாடை பொறுத்தளவுல வைடா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு 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 பொருள் தான் அந்த மஞ்சள்ங்கிறது. பட் யூஎஸ்ல மஞ்சளுக்கு அவ்வளோ டர்மரிக் வேல்யூ இருக்கு. அண்ட் இட் இஸ் பீன் பேட்டன்டட். இங்க மஞ்சளை பேட்டன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க.
So which means நம்மளோட அந்த purpose நம்மளே தயாரிக்கிற இனோவேஷன் நம்ம மதிக்கவே மாட்டோம். நமக்கு நம்மளோட என்ன பழக்கம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் வந்துச்சுன்னா குத்தம் சொல்றதுல ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும். ஓகே, நான் சொல்றது வந்து தயவு செஞ்சு இன்னொரு ஆங்கிள் எடுக்காதீங்க, இவன் என்னடா இப்படி பேசிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்ட்டு. பட் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட். நம்ம என்னைக்கு எல்ஐசி நானும் தப்பு பண்ணியிருக்கேங்க. நானும் ஒரு டீச்சரா இருக்கிற டைம்ல என்னோட பசங்க வந்து நான் பேசிக்கலா நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். நான் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல பசங்க ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வருவாங்க 2011-12 எல்லாம். ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ல வந்து ஃபயர் ஃபைட்டிங் ரோபோட்டு, ஆட்டோமேட்டிக் மேன் ஹோல்டு ரோபோட் எல்லாம் 2012 என்னோட பசங்க வந்து எனக்கு முன்னாடி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்ப கொஞ்சம் ஸ்டாஃப் எல்லாம் கொஞ்சம் லிபரலா இருக்கிறாங்க. அந்த டைம்ல ஒரு நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நம்மள ஒரு பையன் நம்ம மதிக்கல அப்படின்னா அவனை பழி வாங்குறதுக்கு அன்னி வரைக்கும் சத்தம் காட்டாம சைலண்டா இருக்கும். ஆனா அவனை பழி வாங்கக்கூடிய ஒரே ஏரியா வந்து லேபு தான். வாடா நீ லேப்ல வாடா, வடிவேல் சொல்ற மாதிரி எங்க ஏரியாவுக்கு வாடான்னு சொல்ற மாதிரி நீ லேப்ல வாடா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரிதான் அந்த லேப் எக்ஸாமுக்கு வெயிட் பண்ணுவோம். இதே மாதிரிதான் ப்ராஜெக்ட், ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ல மினி ப்ராஜெக்ட்ல வரும்போது வச்சு செய்வோம். இதுல என்ன ஆச்சு? we have lost a good innovation. அது 2020ல ஜென் ரோபோட்டிக்ஸ் வந்து மேன்ஹோல் கிளீன் பண்ற, சீவேஜ் கிளீன் பண்ற ரோபோட்டை வந்து அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸ்டார்ட் அப் இந்தியால 50 lakhs மேல அவார்டு வாங்கினாங்க. இப்போ வேர்ல்டு ஃபுல்லா அது ஒரு பிசினஸா போகுது. ஆனா இப்பவும் ஐ ரெக்ரெட் ஃபார் தட். என்னோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் 2011ல வந்து இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஐடியாவை ப்ரப்போஸ் பண்ணான். what a grave loss I have made. And I was just sitting silent. ஏன்னா நான் வந்து பசங்களை சண்டை போட மாட்டேன், ஏன்னா ஐ டோன்ட் லைக் தட். அது ஒரு அது டீம், நம்ம ஒரு எல்லா ஃபேக்கல்டிஸும் இருக்கும்போது நம்மளோட கொலீக் வந்து ஒரு கோவப்படும் போது நம்ம அந்த இடத்துல போய் அப்படி இல்லைன்னா எங்களுக்குள்ள சண்டை வரக்கூடாதுன்னு சைலண்டா இருக்கும். நான் அப்படி சைலண்டா இருந்தேன். இன்னைக்கு நான் ஸ்டார்ட் அப் வேர்ல்டுக்குள்ள போகும்போது ஜென் ரோபோட்டிக்ஸ் இன்னோவேஷன் பார்க்கும்போது நான் இன்னைக்கு அந்த பையன்கிட்ட பேசுவேன். அவன் இப்ப யூஎஸ்ல இருக்கிறான். ஏடா நீ இப்ப பண்ணது 2012ல நீ பண்ண ப்ராஜெக்ட் இப்ப கொண்டு வந்தாங்க. பட் இப்ப அவன் சிரிக்கிறான். ஆமா சார், ஓகே ஃபைன், பரவாயில்ல சார், நான் இப்ப எனக்கு மாசம் 2.5 lakhs சேலரி வருது, ஓகே. பட் ஐ ஸ்டில் ரெக்ரெட் இல்ல அந்த மாதிரி. ஸோ தென் இப்போலாம் நான் எங்க போனாலும் வாட் ஆர் இனோவேஷன்ஸ். பட் இப்போ வந்து பசங்க அவ்வளவு திங்க் பண்றது இல்லை. இப்போ ரொம்ப கிக் கோயிங்கா இருக்கிறாங்க. ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் சென்டருக்கு போகணும், ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டை வாங்கிட்டு இதுதான். இப்ப எல்லாம் மினி ப்ராஜெக்ட்ல எல்லாம் எனக்கு இங்க மெக்கானிக்கல் பசங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது. மினி ப்ராஜெக்ட்லாம் ரொம்ப ஃபன்னா கொண்டு வருவாங்க. கியர்லாம் எடுத்துட்டு கியர் பாக்ஸுக்கு கியர்லாம் கொண்டு வருவாங்க மினி ப்ராஜெக்டுக்கு. கியர் சார், இதுதான் பண்ண ப்ராஜெக்ட். என்னடா பண்ண? கியர் பண்ண சார். ஏன்டா கொஞ்சம் நீ உருட்டுறது கொஞ்சம் அளவு வேணும் இல்ல? ஸோ இந்த மாதிரி இனோவேஷன்ஸ் கேன் ஹேப்பன். யூ ஹேவ் டு ப்ரமோட். நம்ம மாதிரி கண்ட்ரியில நம்ம இந்த குத்தம் சொல்றதுலயே வி லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் இனோவேஷன்ஸ். யூஎஸ்ல யூகேல நீங்க ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுங்க. யூகே, யூஎஸ்ஏ, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கால ஆகட்டும், யுனைடெட் கிங்டம்ல ஆகட்டும், ஹவு மெனி பேட்டர்ன்ஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் எவ்ரி டே. அதுலயும் குறிப்பா எவ்வளவு இந்தியன்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ், இந்தியன் பேட்டர்ன்ஸ் இல்ல, இந்தியன்ஸ் எவ்வளவு பேட்டர்ன்ஸ் வந்து அங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. இன்னும் இந்தியால ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. இப்பதான் கவர்மெண்ட் நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறாங்க. ஆனா எனக்கு இது பிடிக்கல. கடைசி நிமிஷத்துல போட்டு எல்லாம் திணிக்கிற மாதிரி இருக்கு. பேட்டர்ன் போடுறதா எங்க இருந்து போடுறதா? லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து ரஷ் பண்ணிட்டு இருக்கணும். இதுவும் ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி பண்ணியிருந்தா இன்னைக்கு எங்கேயோ போயிருப்போம் நம்ம. சோ இப்பவும் பாருங்க, ஒரு இனோவேஷன்ஸ் கொண்டு வரும். கிரிட்டிசிசம், டிஸ்ட்ரக்டிவ், கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் தப்பு இல்ல. கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் கொடுக்கறது தப்பு இல்ல. ஆனா நம்ம இந்தியன்ஸை பொறுத்தவரை ஏகப்பட்ட பேரு வந்து அந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம்லயே வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். இது சரிப்பட்டு வராது, இது நல்லா இருக்காது, இது வராது. ஸோ நீங்க டிசைன் திங்கிங் ஒன்ஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் புரியும் உங்களுக்கு. how much it has been very important to you guys all. Okay, so work on this. So this is what, when your product is desirable, feasible and viable, you make useful innovation. So this is the basic of making an useful. When your innovation falls under in between these three, as I said, as you could see in the image, you create an useful innovation. Sorry, my screen is quite low. Yeah. Now, how this works? There are basically 3 phases in design thinking. I'm not talking about the steps.
three phases. Phase one is inspiration. You are getting inspired to find a problem or opportunity anywhere you travel. You need an observation skill. Whenever you travel to some places, whenever you travel across places, just open your eyes. Don't see with your naked eyes. Open your deep eyes. You need a clear head. You need a clear head and a deep heart to look around the problems. So every day you can find n number of problems. Even if you are in college, say example, you are in Karpage Vinaya College or you in Anna Hajra College. So again, I have talked with Anna Hajra College also. You know, institutions you can find n number of problems across. Go to your home, open your eyes and see across your home, you will find problems. To identify these problems, you need a clear brain and an open heart, a deep heart. Inspiration. You should be inspired by what is being done, a problem or opportunity. And then you have to ideate. You have to generate, develop, and testing of ideas. Whenever you test the ideas, you will get what's the problem, you'll get feedbacks, how to use, what's the problem. Ideation, and finally, third phase is implementation phase. That is to market. The first two phases, it always takes time. And once when the first two phases are done effectively, when you generate a good idea, when you're developing that idea, and when you're testing that idea, implementation becomes much easier. The product is going to hit the market. So now design thinking is always an iterative process. It's basically an exploratory process. Kindly you're exploring things. Fail fast. You are learning faster. You'll fail fast. Continuously iterative. Design thinking use it's like, you know, it always consumes some time, and it is an iterative process. You know, you have to check, do you have to do it again and again and again till you will get an optimum result, till you satisfy your customer. So design thinking is basically an exploratory process. If done right, it will invariably make unexpected discoveries. Now ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இல்லையா, நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நான் ப்ராடக்ட் மேல போயாச்சு, இனோவேஷன் போயிட்டே இருக்கு. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் புரியுது அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே இல்ல, நான் இல்லாத ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் டெவலப் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறேன். What a blunder I have done. So that is, you know, when you do design thinking effectively, you will make unexpected discoveries. ஐயோ இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படிங்கிறது. So when you do case study, you will understand that அந்த நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு. Clear with this? இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் புரியுதா? If yes, please give an yes in the chat box. So far what I have conveyed, if it clear with you, please give an yes in the chat box. Yeah, great. Thank you. I'm going to the next slide. Okay, now let me go with the example. ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்றேன். Okay, ஏன் நான் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு, inspiration, ideation, implementation phase ஒரு story. See, I don't know how many of you heard about Dr. Sternin. Okay, Dr. Sternin is the founder of Positive Deviance. Okay, in 1990, Sternin and his wife Monique were working in Vietnam to decrease malnutrition among children in 10,000 villages. So 10,000 villages வந்து குழந்தைங்களுக்கு malnutrition. So கிட்டத்தட்ட 65% of Vietnamese children under age 5 suffered from malnutrition. Okay, and most solutions அதோட எப்படி அது அந்த malnutrition எப்படி ஓவர்கம் பண்ணாங்க அப்படின்னா through donations and nutritional supplements. யூஎஸ்ல இருந்து இல்ல யூகேல இருந்து வரக்கூடிய அந்த மெடிசன் சப்ளிமெண்ட்ஸை நம்பி தான் இருந்தாங்க. அது மால் நியூட்ரிஷன் வரும்போது அந்த டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க, இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டா வந்து ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. பட் இட் நெவர் டெலிவர்ட் எனி ரிசல்ட். டேப்லெட்ஸ் வருது, டொனேஷன்ஸ் வருது, நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வருது, பால் பொடி அந்த மாதிரி நிறைய, பாலுக்கு பதிலாக பால் பொடி வருது, நிறைய நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வருது, டேப்லெட்ஸ் வருது, ஆனா நத்திங் இஸ் டெலிவரிங் எனி ரிசல்ட். So the result கிடைக்கல. So now Sterling used an approach called positive deviance. அப்பதான் அந்த approach யூஸ் பண்றாரு, positive deviance approach. என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, see, 65% of Vietnamese children under age 5 are malnutrition. Okay, 65% தான். மீதி எவ்வளவு இருக்கு? கிட்டத்தட்ட 25%. கரெக்ட் இல்லையா?
35% நினைக்கிறேன். ஆனா மீதி 35% people are healthy. See, that is 65% of Vietnamese children under age 5 are malnutrition. ஆனா அதே நேரத்துல மீதி 35% are healthy. அவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? அந்த 35% people ஏன் ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு செக் பண்றாரு. 65% தானே சஃபர் பண்றாங்க, அந்த மீதி 35% எப்படி ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சர்வே பண்றாரு. So they have conducted a survey from a local Humzong community. Okay, அது ஒரு வியட்நாம்ல ஒரு கம்யூனிட்டி in Tan Hoa province. A very very poor family, very poor family. அது மீதி 35% வந்து very poor family, but the children வந்து very healthy. The 65% வந்து poor family இருக்காங்க, middle class இருக்காங்க, upper middle class இருக்காங்க, rich family இருக்காங்க, malnutrition. Maybe சொல்ல example சொல்றேன். Whereas the 35% are from a very poor family, but these children are very healthy. So then they observed why they are healthy. அப்போது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அவங்களோட ஃபுட் ப்ரிப்பரேஷன், குக்கிங், சர்விங் பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. How they are doing is the shrimps, crabs, snails, அந்த ரைஸ் பேடி இருக்கு இல்லையா, அந்த ரைஸ் பேடில் இருக்கக்கூடிய ஷ்ரிம்ஸ், கிராப்ஸ், ஸ்னெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் அங்க ஃபுட்ல ஆட் பண்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ கிரீன்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ, அந்த மதுரை கிழங்குல இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ எல்லாமே அதுல வந்து யூஸ் பண்றாங்க, கிரீன்ஸை யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா இது வந்து அன்ஹெல்த்தின்னு நம்புறாங்க, அன்சேஃப் ஃபார் சில்ட்ரனுக்கு வந்து நல்லது இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பிக்கை, ஒரு மித் இருக்கு அவங்களுக்கு. ஃபுட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அவைலபிள் தான், இது வந்து புதுசா ஒரு விஷயம், இட் இஸ் பீன் ஆல்ரெடி ரெட்லி அவைலபிள். பட் டிப்பிக்கலி people believe that it is been unsafe. நீங்க இதுல மலையாளிஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியாது, மலையாளிஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா there's a movie called குருன்னு ஒரு மோகன்லாலோட மூவி இருக்கு, அதுல வரும். அதுல ஒரு ஸ்டோரி கிக்கா சொல்றேன். அந்த கிங்டம்ல பிறந்த எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் வந்து பிறந்த உடனே வந்து ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு. அதுல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரூட் இருக்கு, ஃப்ரூட் இருக்கு, அதோட ஒரு குரு இருக்கு. அந்த குரு வந்து சாப்பிடக்கூடாது, அந்த குரு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா பார்வை போயிடும், மூளை டெவலப் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குருவை தள்ளி போட்டு அந்த பழத்தை மட்டும் சாப்பிடுவாங்க எல்லாரும். பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு இம்மிடியேட் அந்த பழத்தை கொடுத்துருவாங்க. ஆனா அந்த ஊர்ல இருக்க யாருக்குமே கண்ணு தெரியாது. ஆனா பிறந்த குழந்தைக்கு உடனே இந்த பழத்தை கொடுத்துருவாங்க, அந்த குழந்தையும் குருடாயிருக்கும். லாஸ்ட் ஒரு கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி இவருக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த மோகன்லாலுக்கு வந்து இவரை கொன்னுடணும், இவர் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்காரு, இந்த ஊரை கெடுக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவர் ஒரு ரூம்ல அடைச்சு போட்டுட்டு அவரை கொல்றதுக்காக இந்த குருவை இடிச்சு, அந்த குருவோட அந்த சாறு இருக்கும், அதுதான் விஷம்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் அந்த விஷம்னு சொல்லி அவரை கொல்றதுக்காக அந்த விஷத்தை கொடுப்பாங்க. அவருக்கு கொடுத்துட்டு அந்த விஷத்தை குடிக்க வச்சுட்டு அந்த ரூமை லாக் பண்ணிட்டு எல்லாரும் போயிடுவாங்க. ஆனா அடுத்த நாள் காலையில அவருக்கு பார்வை வந்துடும். சோ அது கண்டுபிடிக்கிறது, அடப்பா என்ன கொல்றதுக்கு யூஸ் பண்றதா, டேய் நீங்க பார்வை போயிரும்னு சாப்பிட்றதாண்டா, உண்மையிலேயே பார்வை போகுது, நீங்க பார்வை போயிடும், அது உயிருக்கே ஆபத்துன்னு சொல்ற பொருள் தான் உங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும், கண்ணும் தெரிய வைக்கும் அப்படின்ட்டு கடைசியில் அவர் எல்லாருக்கும் குடிக்க வைப்பாரு, எல்லாருக்கும் கொடுப்பாரு, எல்லாரையும் காப்பாத்தி விட்டுருவாரு அந்த ஸ்டோரியில. அதே மாதிரிதான் இந்த ஸ்டோரி ரீட் பண்ணும்போது எனக்கு அதுதான் தோணுச்சு, படம் கூட ரிலேட் பண்ணேன். இதுல அன்ஹெல்த்தின்னு சொல்லி ஒதுக்கி வச்ச கொஞ்சம் ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. உண்மையிலே இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அந்த 35% குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்னஸ் கொடுக்குது. ஏன் வந்து அவங்க மால் நியூட்ரிஷனா இல்ல அப்படின்னா, இந்த நான் அன்சேஃப்னு சொல்ற ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அவங்க ரெகுலர் ஃபுட் இன்டேக்ல ஆட் பண்றாங்க. பிளஸ் 3 வேளை சாப்பிடுறத 6 வேளையே சாப்பிடுறாங்க. சிம்பிள் லாஜிக் தான். 3 வேளை சாப்பிடுற சாப்பாடை 6 வேளையே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ தே ஆர் அகெயின், அதான் the positive deviants also fed their children multiple smaller meals. 6 வேளைய சின்ன மீல்ஸா கொடுக்குறாங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் they find they're healthy. ஸோ அகெயின் இந்த டெக்னிக், இதுதான் நம்ம பாசிட்டிவ் டீவியன்ஸ் சொல்றோம். லோக்கலைஸ்டு சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் லோக்கலைஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். அகெயின் செர்னின் வந்து இந்த மெத்தட், அந்த 35% வெரி புவர் ஃபேமிலி யூஸ் பண்ண இந்த மெத்தடை வந்து அவர் மத்த 65% யூஸ் பண்ணாரு. வித்தின் 1 இயர்ல கிட்டத்தட்ட 88% வந்து they became nutrition. பாருங்க,
அதுதான் when you have to look inside. Sometimes solutions for problems is within you. இத ஒரு மோட்டிவேஷனல் ஆஸ்பெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. உங்களோட பிரச்சனைக்கான பதில வந்து உங்களிடமே தேடுங்கள் அப்படின்ட்டு. your most of the time your problems is within. Solutions will be within. You can find your problems within. You need not depend on something very big. வரட்டும் எது வெயிட் பண்ண தேவையில்லை. You can find solutions all by your own. Okay, now this is positive deviance. Now again, this is another story of design thinking, how design thinking is helping people to solve problems without spending too much of money. Simple solution. Okay, so this is one. Design thinkers look for workarounds, improvise solutions. They consider what we call the edges. Extreme people live differently, think differently, and consume differently. Design thinking is the design thinkers are always different from rest of the people. The reason why most of the people cannot practice design thinking is because they cannot think different. They cannot be different. They cannot eat different. You have to be different. You have to be adaptable to the situations. Okay. Now this is one strategic method of innovation. When you innovate a product or service, you have to look care of the two extreme users. My dear friends, there will be three types of users when you develop a product or service. One is mainstream user, that is your majority. As you could see in the image, there will be a majority user who will be consistently using your product, your mainstream users, and there will be two extreme users. One extreme user is who always uses your products and is beneficial with your product, who is consistently using your product, and there is other extreme user who never uses your product. நீங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் யூஸ், நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸை விட்டுருவாங்க. அவன் எப்படி என்னோட ப்ராடக்ட் தான் ரெகுலரா யூஸ் பண்றான், அவங்க என்னோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க, எனக்கு இந்த ஒரு மெஜாரிட்டி பீப்புள் இருக்காங்க இல்ல, அவங்க மட்டும் போதும் அப்படின்னு. So design thinking பொறுத்த அளவுல, if a product or service has to be successful, you have to look at the two extreme users. If one extreme user is, if he or she is using your product or service extensively, you have to identify why he or she is using your product. ஏதோ ரீசன் இருக்கும். உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து கன்சிஸ்டண்டா யூஸ் பண்றாங்கன்னா அதுல ரீசன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு, I don't know whether I'm right or wrong, most of the girls, they used to use Dove soap இருக்குல்ல, அதுதான் அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. ஏன் அதிகமா அது யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது கொஞ்சம் ஸ்கின்ஸ் அந்த சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. I don't know what it is. அது and few people வாஷிங்ல வந்து டாக்டர் வாஷ் சோப் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சர்ஃப் எக்ஸல், ரின் அதை விட கம்மியா இருந்தாலும் விலை அதிகமா இருக்கக்கூடிய டாக்டர் வாஷ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன் டாக்டர் வாஷ் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா, அது வந்து கையில ரேச்சஸ் இச்சஸ் எதுவும் வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. I don't know whether it is right or wrong. Again, now இந்த டாக்டர் வாஷ் மட்டும் யூஸ் பண்றவங்க ஒரு டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர். இந்த டாக்டர் வாஷை யூஸ் பண்ணாம இருப்பாங்க பாருங்க, அவங்களும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ் தான். நீ அவங்க கிட்டையும் கேட்கணும், ஏன் வந்து நீங்க என்னோட ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ ஏன் யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறீங்கன்னு வரும்போது they will give you suggestions, இன்சைட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இது வந்து விலை அதிகமா இருக்கு, இல்ல இது யூஸ் பண்ணா எங்களுக்கு வந்து அரிப்பு வருது, இல்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்ட்டு. இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸும் நீங்க தெளிவா அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களுக்கு அந்த மெயின் ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ் உங்கள்கிட்ட தான் இருப்பாங்க, எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. நம்மளோட ப்ராடக்ட்ல சர்வீஸ் நம்ம ஒரு இனோவேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது எப்பவுமே அந்த மெஜாரிட்டி யூசர்ஸை மட்டும் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அது தப்பு. எப்பவுமே மெஜாரிட்டி யூசர்ஸை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. அதான் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நான் சொல்றேங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன். அகாடமிக் பேக்ரவுண்ட்ல நல்லா படிக்கிற பசங்களை மட்டும் சில பேர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க, ஏன்னா இவங்களை படிக்க வச்சு பாஸ் பண்ண வச்ச ரிசல்ட் வந்துடும் அப்படின்ட்டு. அது கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க கிளாஸ்லயே படிக்காத ஒரு பையன், நல்லா படிக்கக்கூடிய பையனை நீங்க சொல்லி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், அவன் படிச்சிருவாங்க. நீங்க படிக்காம ஒரு பையன் இருக்கான் பாருங்க, அவனை புரிய வைக்கிற மாதிரி நீங்க கிளாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா, அவனை புரிய வச்சிட்டீங்க, அவனுக்கு புரியுது அப்படின்னா மத்த எல்லாருக்குமே புரியும். ஒரு அடி முட்டாள் இருக்கிறான், அவனுக்கே புரியுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாருக்கும் புரியும். வடிவேல் காமெடி இருக்குல்ல, வடிவேல் காமெடி வந்து தலைவர் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். ஏன்னா தலைவர் வந்து 6 வயசுல இருந்து 60 வயசுல இருக்க எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிறாரு. ஏன்? தட்ஸ் வை டயலாக், அவர் டயலாக் டெலிவரி அப்படி இருக்கும்.
ஆனா அவர் கருணாஸோ இல்ல பரோட்டா சூரி இந்த மாதிரி காமெடியன்ஸோடையும் வடிவேல் கிரியேட் பண்ண இம்பாக்ட் வந்து இல்ல கவுண்டமணி பட்டர் மாஸ் லைட்டே தான் வேணுமா அப்படின்னு அந்த கவுண்டமணி செந்தில் வடிவேல் விவேக் சார் இவங்க எல்லாம் கொடுத்த இம்பாக்ட் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய நியூஜன் காமெடி ஆக்டர்ஸ் கொடுக்கல பாத்தீங்களா. ஏன்னா இந்த வடிவேல் இல்ல விவேக் சார் இல்ல கவுண்டமணி செந்தில் வந்து எல்லா எக்ஸ்ட்ரீம் யூசேஸும், அதாவது நான் சொல்ற டயலாக் வந்து 6 வயசு பையன்ல இருந்து 60 வயசு கிழவன் வரைக்கும் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டயலாக டெலிவர் பண்றாங்க. இப்படி பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் அது இம்பாக்ட கொடுக்குது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய நியூஜென் ஆக்டர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, ஒரு செட் ஆஃப் யூத்தை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. டபுள், ஏன்னா நீங்க ஒரு காலத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வடிவேலு இந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து டபுள் மீனிங் காமெடி எல்லாம் பண்ணதே கிடையாது. ஒரு நேச்சுரல் ஒரு காமெடி தான் பண்ணுவாங்க. மலையாளத்துல பாத்தீங்கன்னா ஜெகதீஷ் ஸ்ரீகுமார் ஒரு அவரெல்லாம் முன்னாடி அவரெல்லாம் இப்ப இருக்கக்கூடிய காமெடி ஆக்டர்ஸ் வந்து நிறைய டபுள் மீனிங்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் அது காமெடி அந்த டைம்ல தியேட்டர்ல வந்து சிரிச்சுட்டு அப்படியே வந்துடும். அது யோசியோ சிரிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது. ஆனா இவங்க எல்லாம் அந்த பழைய ஆக்டர்ஸ், அதாவது வந்து வடிவேலு செந்தில் கவுண்டமணி இவங்க எல்லாம் விவேக் சார் இவங்க எல்லாம் பண்ண காமெடி வந்து யோசியோ சிரிக்க முடியும். அதுதான் டார்கெட் பண்றாங்க அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ். சிம்பிள், உங்களுக்கு புரிய மாதிரி சொல்றேன். அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ் அவங்க டார்கெட் பண்றாங்க. 6 வயசு பையன்ல இருந்து 60 வயசு பெரியவர் வரைக்கும் என்னோட காமெடியை பார்த்து சிரிக்கணும் அப்படின்னு அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது எல்லாருமே அதை யோசிச்சு சிரிக்கிறாங்க. இப்ப பாருங்க வடிவேலோட காமெடி, ஐயையோ சல்லி சில்லியா உடச்சிட்டீங்களாடா அப்படிங்கிறது நம்ம நேச்சுரலா கூட யூஸ் பண்றோம் இல்ல. இப்ப என்னோட ஆபீஸ்ல வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் வந்து நம்மளோட டீம் மெம்பர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு போட்டு உடைக்கும் போது எனக்கு கோவம் எல்லாம் வராது. இமீடியட்டா நான் கேட்கறது என்னோட சல்லி சில்லியா உடச்சிட்டீங்களாடா அப்படின்ட்டு இமீடியட்டா சிரிச்சிருவாங்க. இல்ல ஒரு பொருள் ஷிஃப்ட் பண்றோம், ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துல நாங்க பொருள் ஷிஃப்ட் பண்றோம் அப்படின்னா நான் பிடிக்கல வரும்போது உடனே அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல டயலாக் தான் வரும். ஏன்னா என்ன எடுத்தாலும் அந்த மெம்குள்ள போயிருவோம் இல்லையா. அதுதான் அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ் அவங்க டார்கெட் பண்ணனாலதான் இன்னைக்கு அந்த டயலாக்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் ஒரு ப்ராடக்ட் இல்ல சர்வீஸ் வந்து நீங்க ஒரு இனோவேஷன் நீங்க பண்ணும்போது அந்த இனோவேஷன் யாருக்கு இம்பாக்ட் கொடுக்க போகுது, அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ். உங்க இனோவேஷன் அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு இல்ல அது யூஸ் பண்ணாத ஒரு ஆளுக்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு அதுதான் ஒரு பீப்புள் அவருக்கு என்ன தேவை அந்த தேவையை பூர்த்தி செய்யற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாருமே அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஈவன் ஒரு ரோலிங் சேரை பொறுத்த அளவுல கால் இல்லாதவங்களுக்கும் ரோலிங் சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்து அப்படியே ரோல் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கரெக்ட். அதே மாதிரி கைகால் இருக்கவங்களுக்கும் ரோலிங் சேர்ல உட்கார்ந்து ரோல் பண்ண முடியும். அதுதான் சிம்பிளுங்க. ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் யூசரை 2 எக்ஸ்ட்ரீம் யூசர்ஸ் நீங்க மைண்ட்ல வைக்கணும். ஒன்னு உங்களோட ப்ராடக்ட் அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆள், ஒன்னு வந்து உங்க ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணாதவங்க. இவங்க 2 பேரும் அதிகமா டார்கெட் பண்றீங்க, நீங்க மெயின் ஸ்ட்ரீம் யூசரை ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணிடுவீங்க. வெரி சிம்பிள். திஸ் இஸ் வாட். So clear with what I was saying so far? So far so good. Clear with what I was saying? If yes, please give me an yes in the chat box. I just want to know whether you are with me. ஏன்னா இல்லைன்னா நான் மிஷின்ட்டு மட்டும் பேசுற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா உங்களோட ஃபேஸஸ் எதுவும் எனக்கு தெரியல. So if you're clear with this, give me an yes in the chat box. Okay. Thanks much. Now design thinking is a 5-step principle. As I said earlier, design thinking is a 5-step principle where we start with empathize, that is understanding the people. You have to understand the people, understand the problem they face, what kind of problem they are facing. You have to deeply understand what kind of situation they are in. அவங்களாவே நினைச்சு பார்க்கணும். ஒரு ஃபார்மரோட ப்ராப்ளம் அப்படின்னா you have to be with the farmer. You have to understand what the farmer is really looking for. When you understand them and when you are able to clearly understand what kind of problem. Okay, thank you so much. So you have to understand people. See, and the empathize spaceல நிறைய பார்ட் இருக்கு. அது ஒர்க் ஷாப்பா நான் சொல்லல, ஏன்னா டைம் எடுக்கும் பேசுறதுக்கு. என்ன டைம் 3:30 முடிக்க முடியாது. ஸோ எம்பதைஸ் ஸ்பேஸ்ல வந்து உங்களுக்கு எம்பதி மேப் கேன்வாஸ் பண்ணணும். வாட் பீப்புள் ஹியர் லிசன், அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, என்ன பேசுறாங்க, என்ன பண்றதும் பேசுறதும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ண. தென் கஸ்டமர் ஜேர்னி மேப்பிங், டீப் இன்டர்வியூ, எத்னோகிராஃபிக் ரிசர்ச், அப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசர்ச் ஆஸ்பெக்டும் நீங்க பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த எம்பதி பேஸ்ல. அது நான் இன்னொரு பார்ட் செஷன் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வரும்போது ஐ கேன் கிவ் யூ வாட் எம்பதி வில் பி டூயிங். And next is defining phase. You have to figure out the problem.
what problem they are facing. You have to figure out that. You have to empathize, then you have to define what the problem is. So correct empathize pace correct பண்ணிட்டீங்கன்னா you'll be able to define the pace. Once you are defining you are figuring out the problem, see empathy வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால அந்த ப்ராப்ளம் கரெக்டா டிஃபைன் பண்ண முடியும். Exactly how might we solve this problem, then you have to go for ideate. So அந்த லூப் பார்த்துக்கோங்க. Empathize, then you'll define, and then you'll go for ideate phase. Ideate, generating ideas. You have to brainstorm. There are close to around 20 plus brainstorming ideas, like circle brainstorming, change of scenery, rapid brainstorming, scamber method. Use all these brainstorming methods and you will be generating ideas, and then you will be creating prototypes. Prototypes naale ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா எல்லாரும் ப்ரோட்டோடைப்னாலே 3D பிரிண்டர்ல தான் பண்ணணும், இல்ல 3D printing தான் பண்ணணும் கிடையாது. In a piece of paper or cardboard also you can create prototypes. Now there are n number of no code tools like Marvel, Figma, there are like Marvel, Figma. எனக்கு தோணுது உங்களோட அலுமினி கற்பக விநாயகர் காலேஜ் அலுமினி இருக்காங்க, யோகேஷ் மெக்கானிக்கல் தான் நினைக்கிறேன். யோகேஷ் is good in Figma as well. See, Yogesh is an expert in Figma now. So the Figma tool, இதெல்லாம் போகுது. All these are no Marvel, மாதிரி Canva, இது மாதிரி நிறைய no code tools இருக்குது. இந்த உங்களுக்கு கோடிங் தெரியணும்னு தேவையில்லை. Even Google does prototypes using a piece of paper. Sorry for that. Using a piece of paper, mobile app மாதிரி பேப்பரை கட் பண்ணி கூட prototypes பண்ணுவாங்க. And then you have to test, you have to refine you have to test with the real user. If you're creating a mobile application for a restaurant, you have to bring your prototype to your restaurantல யார் யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்து அவங்க கிட்ட நீங்க ஃபீட்பேக் வாங்கணும். நீங்க சொல்லி கொடுக்க கூடாது, அவங்களும் அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன இதுல இருக்கு, என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன ப்ரோஸ் இருக்கு, என்னென்ன கான்ஸ் இருக்கு அப்படிங்க அவங்களுக்கு புரியணும். Then you will be refining the product, you will be testing the product. Once then testingல வந்து again திருப்பியும் you have to loop, you'll go for prototype. Other feedback பொறுத்து again you have to iterate the process. Like you can keep on, it's a continuous process. Now this is design thinking order, 5-step process: empathize, define, ideate, prototype, and test. So for a time, considering the interest of time, I'm just moving quickly. Now again, design thinking நீங்க பண்ணும்போது innovations do happen in this following manner as well: extend, create, manage, and adapt. That is evolutionary, revolutionary, and incremental. Let me say what is. See, innovation நாலே கம்ப்ளீட்டா ஒரு புது ப்ராடக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணணும். அது என்ன மீன்ஸ், ஒரு புது ப்ராடக்ட் புது கஸ்டமர்ஸ்னா அது ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட். விச் மீன்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லுக் quadrant 1, கிரியேட்டுங்கிறது quadrant 1ன்னு வச்சுக்குவாங்க, எக்ஸ்டெண்ட் வந்து quadrant 2ன்னு வச்சுக்குவாங்க, மேனேஜ் வந்து quadrant 3 அண்ட் அடாப்ட் வந்து quadrant 4 அப்படின்னு வச்சுக்குவாங்க. அந்த quadrant 1ல இருக்கு பாத்தீங்களா, create means as a revolutionary product, existing a புது நியூ யூசர், நியூ ஆஃபரிங். புதுசா ஒரு கஸ்டமருக்கு, புதுசா ஒரு இது வரைக்கும் அவங்க யூஸ் பண்ணதே இல்லை, புதுசா ஒரு கஸ்டமர்ஸ் நீங்க அதை கண்டுபிடிக்க, புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறீங்க, அதுக்கு புதுசாவே ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறீங்க அப்படின்னா தட்ஸ் அ ரெவல்யூஷனரி ப்ராடக்ட், கிரியேட். ஸோ இட் ஹேப்பன்ஸ் த்ரூ யுவர் அனலைசிஸ், ஓவர் டிசைன் திங்கிங் அனலைசிஸ்ல இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வரும். ஐ மீன் நீங்க டெவலப் பண்ணும்போது இதுல எந்த இதுல கொண்டு வருவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். தென் you are creating a new offering for an existing user. See, ரொம்ப சிம்பிளுங்க. நெட்ஃபிளிக்ஸ் எப்படி ஆரம்பிச்சாங்கன்னா டிவிடி ரெண்டல்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, நெட்ஃபிளிக்ஸ் வந்து ஒரு டிவிடி ரெண்டல் பிளாட்ஃபார்மா தான் ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ அதே கஸ்டமர்ஸுக்கு ஒரு காலத்துல நெட்ஃபிளிக்ஸ் கையில இருந்து டிவிடி வாங்கிட்டு இருந்த கஸ்டமர்ஸுக்கு இப்போ என்டையர்லி ஒரு புது ஆஃபரிங் கொடுக்குறாங்க, OTT-ல ஆன் டிமாண்ட் பிளாட்ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க. Now that is evolutionary, extended new offering to the existing user. So அது வந்து extend சொல்லலாம், இல்ல evolutionary அப்படின்னு சொல்லலாம். Then you are giving existing offering to existing user means manage, incremental innovation. Your incremental, see, existing userக்கு ஏதோ சின்ன minor changes, அதுதான் ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய innovation. Swiggy, Zomato, அது ரெண்டுமே வந்து யார் கேட்டாலும் அது ஒரே இதுதானே. ஓலா, ஊபர் அது ஒரே இதுதானே. அமேசான், பிளிப்கார்ட், ஸ்னாப்டீல் எல்லாம் ஒரே இதுதானே. எஸ், பட் டெஃபினட்டா சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கும், மைனர் சேஞ்சஸ். அதுதான் இந்த இன்கிரிமெண்டல் சேஞ்சஸ் சொல்லுவாங்க.
ஏன்னா Amazon is also making money, Flipkart is also making money. இந்த கன்னியாகுமரியில வந்து அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இ-காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு, குமரி ஷாப்பி அப்படின்ட்டு. 24 வயசு பையன் தான், he is also making money. எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஏன் அமேசான்ல தான் ஆர்டர் பண்ணணும் இல்ல, அமேசான்ல தான் ஆர்டர் பண்ணணும் இருக்கா? பிளிப்கார்ட்ல ஆர்டர் பண்றீங்க இல்ல? நான் அமேசானை தவிர வேற எதுல ஆர்டர் பண்றது கிடையாது. வேற என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே வந்து பிளிப்கார்ட் தான் போடுவாங்க. புரியுதா? அதே மாதிரி ஸ்விக்கி இருக்கு, ஜொமேட்டோ இருக்கு. நான் ரெண்டுலயுமே ரொம்ப ஆர்டர் பண்ணது கிடையாது. ஏன்னா எங்க ஊர்ல ஸ்விக்கியும் கிடையாது, ஜொமேட்டோவும் கிடையாது. சென்னை போகும்போது நம்மள ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடுறது. எகைன் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ சேம் தான், பட் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு. நான் ஓலாலையும் கேப் புக் பண்ணியிருக்கேன், ஊபர்லையும் கேப் புக் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு என்ன வித்தியாசம் தோணும் அப்படின்னா, நான் கொச்சியில வந்து ஓலால கார் புக் பண்ணா நல்ல கார் கிடைக்காது, கொச்சியில ஊபர்ல புக் பண்ணா நல்ல கார் வரும். டெல்லியில போனா, டெல்லியில ஊபர்ல கார் புக் பண்ணா ஆக்சிடென்ட் ஆகி சீட் ஒழுங்கா இல்லாத பழைய கார் அனுப்புவாங்க, பிரீமியம் கார்னு சொல்லிட்டு. அதே ஓலால புக் பண்ணா நல்ல கார் அனுப்புறாங்க. அதுதான் நான் ஒரே வித்தியாசம் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஸோ அதுதான் அந்த இன்கிரிமெண்டல் இனோவேஷன். அது சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். அது இனோவேஷன் தான், இனோவேஷன் இல்லாம எல்லாம் கிடையாது. அதனால நான் இப்ப நிறைய இனோவேஷன் ஸ்ப்ரெண்ட்ல வரும்போது இதுதான் அமேசான் இருக்குது, இதுதான் உங்களுக்கு பிளிப்கார்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இருந்தா இப்ப என்ன பிரச்சனை? பட் ஏதாவது ஒரு சின்ன கைண்ட் ஆஃப் இனோவேஷன், கைண்ட் ஆஃப் சின்ன சேஞ்ச் வந்து ஆல்ரெடி இதுல கொண்டு வந்திருப்பீங்க. அதுதான் இன்கிரிமெண்டல் இனோவேஷன். தென் இஃப் யூ ஆர் சர்விங் அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ஆஃபரிங் டு அ நியூ யூசர், புதுசா யூசர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கன்னியாகுமரியில ஓலா ஊபர் வந்து கிடையாது. ஓகே, கன்னியாகுமரியில வந்து ஓலா ஊபர் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அடாப்டிங், எவல்யூஷனரி. பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஓலா ஊபர் இருக்கு, சென்னையில இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு, திருநெல்வேலியில இருக்கு, ஆனா கன்னியாகுமரியில கிடையாது. ஸோ கன்னியாகுமரியில ஓலா ஊபர் புது யூசர்ஸ் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ கேஎஃப்சி வந்து ஒரு ஒரு 3 months முன்னாடி தான் கேஎஃப்சி வந்து கன்னியாகுமரியில வந்துச்சு. எல்லாரும் கேஎஃப்சி தேடி போறாங்க. கேஎஃப்சில டெய்லி கேஎஃப்சி குறையாம வந்து அவங்களுக்கு ஆர்டர்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு. விச் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஆஃபரிங், ஆல்ரெடி கேஎஃப்சி இந்தியா வேர்ல்டு ஃபுல்லா கேஎஃப்சி இருக்கு. கன்னியாகுமரி வரும்போது எகைன் புது கஸ்டமர்ஸ், அவங்களுக்கும் கஸ்டமர்ஸ் கிடைக்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஆஃபரிங் டு த நியூ யூசர் குரூப். நவ் தட் இஸ் எவல்யூஷனரி, அடாப்ட். ஸோ உங்களோட இனோவேஷன், நீங்க டிசைன் திங்கிங் வச்சு பண்ணாலும் சரி, உங்களோட இனோவேஷன் இன்டெலெக்ட் பண்ணாலும் சரி, யூ கேன் ஃபிட் இன் வேர் இந்த குவாட்ரன்ட்ல வேர் யுவர் இனோவேஷன் இஸ் ஃபிட்டிங் இன். that should also you should understand. ஓகே, இது எந்த இடத்துல உங்களோட இனோவேஷன் வந்து ஃபிட் இன் ஆகுது அப்படிங்கறது வந்து பார்க்கலாம். Clear? If it is clear, please give me yes in the chat box. If it is clear, please give me yes in the chat box. Thank you. Rest of you, great. Thank you. See, now let me go with some case studies. இனிமே நான் 2-3 கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து குயிக்கா நான் சொல்லிடுறேன். I will start with sorry, what's the time now? Oh, I've got only 15 minutes left. Quickly I'll just go through, run across this case studies. Airbnb. So Airbnb எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? Airbnb ஆரம்பிக்கிற டைம்ல Airbnbக்கு பிசினஸே கிடையாது. யாரும் Airbnb வந்து ஆஃபர் பண்றதே இல்லை. Then Airbnb வந்து டிசைன் திங்கிங் பிரின்சிபல் அப்ளை பண்ணாங்க. They understood, they started talking with real time customers. ஏன் Airbnbல புக்கிங்ஸே வர மாட்டேங்குது, why people are not using our platform அப்படி. இந்த எம்பத்தைஸ் பண்ணும்போது they understood one deep problem, that அவங்க ஆப்ல கொடுக்கக்கூடிய போட்டோஸ் வந்து கிளியரா இல்ல. சின்ன ப்ராப்ளம் தான், ஆப் நல்லா இல்ல, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இல்ல, அது எதுவும் கிடையாது. அது இருக்கக்கூடிய போட்டோஸ் நல்லா இல்ல, புவர் இமேஜ் குவாலிட்டி. சில இடங்கள்ல இமேஜஸ் கிடையாது. ஏன்னா ஒரு இடத்துல நம்ம ஹோட்டல் புக் பண்ணும்போது, இப்ப நான் வந்து கன்னியாகுமரியில இருக்கேன், நான் டெல்லி போறேன் அப்படின்னா, நான் டெல்லி போகும்போது நான் தங்கக்கூடிய இடம் வந்து நான் எங்க தங்க போறேன், இந்த ஹோட்டல் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, இந்த ஹோட்டல் எப்படி இருக்கும். எனக்கு அந்த இமேஜஸ் கொஞ்சம் இருந்தா ஓகே, இந்த ரூம்ஸ் இப்படி இருக்குமா, அந்த ரூமை பார்த்து தான் புக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த ரூம் அந்த குவாலிட்டி ரூம்ஸ் இருக்குமா அப்படின்ட்டு, ஓகே இந்த மாதிரி தான் ரூம் இருக்குமா. ஏன்னா இப்ப பாருங்க, ஆன்லைன் புக்கிங் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லயுமே வந்து இமேஜஸ் அதிகமா போட்டிருப்பாங்க, எங்களோட ரூம் இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அகைன் அதுதான், புவர் இமேஜ், புவர் குவாலிட்டி இமேஜ் இருந்தனால யாருமே புக் பண்ணல. அது தென் கஸ்டமர்ஸோட டிஃபிகல்ட்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. தென்
அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து குவாலிட்டி இமேஜஸ் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. குவாலிட்டி இமேஜஸ், ஹை குவாலிட்டி இமேஜ் எல்லாம் போட்ட உடனே ஒரே வருஷத்துல ட்ரிபிள் குவாலிட்டி, ஐ மீன் the profit revenue started doubling quickly. 2 மடங்கு ரெவன்யூ ஏறிட்டே இருந்துச்சு ஏர்பிஎன்பிக்கு. இன்னைக்கு ஏர்பிஎன்பி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி richest company in India, sorry, in world. Okay, so when they added quality images, customers are able to view and choose what they wanted. எனக்கு என்ன மாதிரி ரூம் வேணுங்கிறது அவங்களால பார்த்து போட முடிஞ்சு. பாருங்க, சிம்பிள் ஒரு சிம்பிள் சேஞ்ச் தான். போட்டோ குவாலிட்டி நல்லா இல்ல, சேல்ஸ் போச்சு. when they improved the quality of photos, they got track into business. So அதுக்கு you have to understand the problem of customers என்ன ப்ராப்ளம். அதுக்கு ஏர்பிஎன்பி அவங்க ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்து சார்ட்டும் போட்டு போர்ட்ல போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியாது. they came to fieldல வந்து they analyzed, they started asking people and they silently absorbed people why people are not booking through Airbnb. So image quality is a problem. Then they started uploading good quality images, their business got doubled. Now this is one case study of Airbnb. And next is, of course, Apple. I don't know how many of you here using Apple. Once you started using Apple, you cannot move out of Apple. This company is consistently use design thinking to drive its process and uses customer-centric approach to build prototypes and test them with end users to understand consumer needs. The Apple clearly knows what is being needed for customers. And yeah, see, Apple mobile nale or iduthaan. They understand. Apple knows what a customer is in need of, like iTunes or iPads or iPods or everything. Apple have revolutionized. Apple is pioneer in design thinking. Steve Jobs, as another photo போட்டிருக்கிறேன். Steve Jobs is a pioneer in design thinking. He readily understood what is the need of people. Apple phone யாரா யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஆப்பிள் மேக்புக் ஐபேட் எல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அதை விட தோணாது. அதனாலதான் நான் ஆப்பிளே எனக்கு எந்த ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸும் கிடையாது. அண்ட் ஐ ஹாவ் நோ இன்டென்ஷன் டு பை ஆப்பிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஒரு ரீசன் காசு இல்லை. செகண்ட் ரீசன் வந்து அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் அதுதான் வாங்கிட்டே இருக்கணும். அண்ட் தட் ஒன்ட் ஸ்யூட் பிஸ்னஸ். அண்ட் செகண்ட் இஸ், திஸ் இஸ் ஒன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எனக்கு டிசைன் திங்கிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தது இதுதான். பிட்ஸ்பர்க் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து அதிகமா இந்த எம்ஆர்ஐ, சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறதுக்கு நிறைய கிட்ஸ், அடல்ட்ஸ் எல்லாரும் வருவாங்க. ஆனா எல்லாருக்கும் செடேஷன் கொடுத்தாலும் பயம். ஒரு எம்ஆர்ஐ, இந்த இமேஜ் பார்க்காதீங்க, உங்களுக்கே யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு சிடி ஸ்கேன் எம்ஆர்ஐ சென்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. அந்த இடத்துக்கு போனாலே நரகத்துக்கு போற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் என்னோட கசின் 1-2 பேர் எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் எல்லாம் போயிட்டு சொல்லுவாங்க, ஐயோ அது ஒரு நரகம் மாதிரி இருக்கும் போறதுக்கு. அந்த சவுண்டு பயங்கர சவுண்ட், லவுட் நாய்ஸ், ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுள். குழந்தைங்க எல்லாம் அழுவாங்க. செடேஷன் கொடுக்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க. செடேஷன் கொடுத்தாலும், செடேட்டிவ் இன்ஜெக்ஷன் போட்டாலும் no one will, like என்ன சொல்றதுக்கு, செடேட்டிவ் யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு பயமா இருக்கும். So then Pittsburgh Hospital was thinking, what is important for people to use CT scanner MRT? எப்படி வந்து கொஞ்சம் கஸ்டமர் ஃப்ரெண்ட்லியா, யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா கொண்டு வரது அப்படின்ட்டு EDA கூட டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Then they have developed the process as you see in this image. And the experience, in fact, design thinking is something like a customer experience. How people is going to feel your product or how they are going to use your product. ரொம்ப important. So how they are going to feel and use. இப்போ இந்த இமேஜை பாருங்க, this looks like a playground. ஒரு நார்மல் எம்ஆர்டி, ஒரு சிடி ஸ்கேன் மாதிரி இருக்காது. ஒரு குழந்தை, ஒரு அடல்ட்ஸ் இல்ல ஒரு கிட்ஸ் இந்த ஏரியாக்குள்ள வரும்போது வந்து அவங்க ஏதோ ஸ்பேஸ் ஷிப்ல போற மாதிரி இருக்கும். இது மட்டும் கிடையாது. இதே மாதிரி பைரட்ஸ் ஆஃப் கரேபியனோட ஸ்பேஸ் ஷிப் மாதிரியே அந்த எம்ஆர்டி சிடி ஸ்கேனை ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ குழந்தைங்க வந்து ஜாலியா, ஐ மீன் they feel like they are in a playground. ஒரு எம்ஆர்டி சிடி ஸ்கேன் அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டான விஷயத்த வந்து அவங்க ஏதோ வந்து ஒரு பிளே கிரவுண்டுக்குள்ள போறது மாதிரி இருக்கும். ஸோ eventually over a period of time 19% of people they were not using sedation தேவையில்லாம people were readily accepted to do MRT CT scan. The atmosphere reduction,
நாய்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு, செடேட்டிவ்ஸ் யூஸ் பண்றது கம்மி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஏன் எக்ஸ்பென்சிவ் எம்ஆர்ஐ மிஷினே வாங்க தேவையில்லை. நாய்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பென்சிவ் எம்ஆர்ஐ மிஷின்ஸ் இருக்கு, விச் இஸ் காஸ்டிங் அரௌண்ட் 9 crore to 10 crore வரைக்கும் செலவாகக்கூடிய எம்ஆர்டி மிஷின்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு, எம்ஆர்ஐ மிஷின்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு. ஆனா அது எதுவுமே அவங்க வாங்கல. இருக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா இருந்த எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேன் மிஷின்ஸ்ல வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்தாங்க. ஒரு ஸ்பேஸ் ஷிப் மாதிரி, ஒரு கிளவுடு, ஒரு பைரட்ஸ் ஆஃப் கரேபியன் ஷிப் மாதிரி. பீப்புள் ஸ்டார்டட் தென் எக்ஸ்டென்சிவ்லி எம்ஆர்ஐ சிடி ஸ்கேனுக்கு ஒரு பிளே கிரவுண்ட், ஒரு பார்க்குக்கு வர மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஒரு ஃபன் கிரியேட் பண்ணாங்க, இன்ட்ரெஸ்டா கிரியேட் பண்ணாங்க. ஒரு இட்ஸ் லைக் ஃபன். எம்ஆர் ஒரு எவ்வளோ ஹொரிபிள், எவ்வளோ பெரிய இனோவேஷன் பாருங்க. அவ்வளோ ஹொரிபிளான விஷயத்த ஃபன் மாதிரி எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பார்க் மாதிரி குழந்தைங்களாம் சிரிச்சுட்டே உள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு காலத்துல அழ ஆரம்பிச்சாங்க, உள்ள வந்தாலும் அழுறவங்க சிரிச்சுட்டே உள்ள போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த அட்மாஸ்பியர் அப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு. அண்ட் அந்த டாக்டர்ஸ், எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த பைரட்ஸ் ஆஃப் கரேபியன் மாதிரி வேஷம் போட்டு நிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஒரு கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுல. ஸோ தட் இஸ் அகெயின் த பவர் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங். Another case study is from Pepsico. See, in early 2010, Pepsico started a very high decline in business. Pepsi எல்லாம் யாரும் வாங்காம இருந்தாங்க. User experience was never part of Pepsico. Sales started declining. Then when Indra Nooyi ma'am took charge as the CEO of Pepsico, and she hired Mauro Porcini from 3M. 3Mங்கிற ஒரு வேர்ல்ட் கிளாஸ் கம்பெனி இருக்கு. 3Mல இருந்த மௌரி பார்க்கினியை வந்து பெப்சிகோக்கு ஹையர் பண்ணாங்க. இந்திரா நோயி மேம் அண்ட் மௌரோ பார்க்கினி ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் டுகெதர் வித் பெப்சிகோ பிராண்ட். தே ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எப்படி பெப்சிகோட சேல்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்றது, எப்படி அது ஒரு கன்சியூமர் சென்ட்ரிக் ப்ராடக்டா மாத்துறது. ஏன்னா 2010 வரைக்கும் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கன்சியூமர் ட்ரெண்டோ வந்து ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் தேவையில்லை. பெப்சி இருக்கு, எல்லாரும் பெப்சி குடிக்கணும், அவ்வளவுதான். ஒரு காலத்துல சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து ஆடு கொடுத்தாரு சொல்லி பெப்சி வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அது ஒரு லிமிடெட் டைமுக்கு தான். ஆனா சேல்ஸ் வந்து ரொம்ப அளவுக்குலாம் கிடையாது. ஆனா அந்த அளவுல காம்படிஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஃப்ரூட்டி வந்துச்சு, ஃப்ரூட்டி வாங்குற அளவுக்கு பெப்சி யாரும் வாங்குறது இல்லை. ஸோ தென் அது 2010ல ஒரு பயங்கரமான டவுன் ஸ்டேஜ் பெப்சி போயிடுச்சு. அந்த டைம்ல தான் இந்திரா நோயி மேம் became the CEO of PepsiCo along with, and she hired Mauro Porcini from 3M to PepsiCo, and they started introducing more consumer centric PepsiCo products. அப்படி மார்க்கெட்ல வந்ததுதான் பெப்சி ஸ்பயர். நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாக்குற இமேஜ் பெப்சி ஸ்பயர். இதுல என்னன்னா, பீப்புள் கேன் சூஸ் யுவர் ஃபேவரட் ட்ரிங்க். நான் பெப்சி தான் நீ குடிக்கணும்னா ஒன்னும் நான் தெளிக்கல. என்கிட்ட இந்த மிஷின் இருக்கு, ஒன்ன எனக்கு என்ன ஜூஸ் பிடிக்குதோ நீ குடிச்சுக்கோ. பெப்சி இருக்கு, 7up இருக்கு, பெப்சி இருக்கு, மவுண்டன் டியூ இருக்கு. அதே மாதிரி உனக்கு மிக்ஸ் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸ் வேணுமா? இப்ப நீங்க இந்த பிளானட் சோடா எல்லாம் பாக்குறீங்கல்ல, உங்களுக்கு அங்க பிளானட் சோடா இருக்கான்னு தெரியல. இந்த பிளானட் சோடால மிக்ஸ் பண்ணி குடிப்பாங்க இந்த ஸ்பயர் மிஷின். ஸோ அது வந்து பெப்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. ஸ்லோலி பெப்சியோட மார்க்கெட் ஸ்டார்டட் கேச்சிங் லைக் எனிதிங். ஏன்னா நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிச்சுட்டு நீ குடிக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. கன்சியூமருக்கு என்ன தேவையோ அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க கொடுக்கணும். இப்ப பாருங்க, அதான் KFCல கூட காம்போ ஆஃபர்ஸ் இருக்கும். சிக்கன் பிரியாணி, ஃப்ரைடு சிக்கன், பெப்சி, அந்த காம்போ வாங்குறாங்க. இட்ஸ் லைக் மேக்கிங் பீப்புள் கன்சியூமர் சென்ட்ரிக் ப்ராடக்ட்ஸ். நான் KFC ஃப்ரைடு சிக்கன் மட்டும்தான் நம்ம இது நீ சாப்பிட்டே ஆகணும்னு KFC சொல்றது இல்லை. KFC இஸ் பிரிங்கிங் லாட் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். KFC இஸ் சிக்கன் ப்ராடக்ட்ஸ். ஆனா நீங்க அங்க KFCக்குள்ள போங்க, நீங்க வெஜிடேரியனா இருந்தாலும் வெஜிடேரியன் பர்கர் வரைக்கும் அங்க சாப்பிடலாம். ஏன்னா KFCக்கு வந்து வெஜிடேரியன் பர்கர் வைக்கணும்னு தேவையில்லையே, ஏன்னா ஆல்ரெடி கெண்டக்கி ஃப்ரைட் சிக்கன். பட் ஸ்டில் தே ஆர் சர்விங் vegetables as well. Now that is consumer centric. All companies started innovating, putting people first. They started people centric approach. Consumers got kind of consumer centric approach. Then Pepsi introduced something like Pepsi introduced Pepsi cans. Pepsi introduced Pepsi cans.
இதை எனக்கு யூஸ் அண்ட் த்ரோ. ஏன்னா பெப்சி பெரிய பாட்டில், இவ்வளவு பெரிய பாட்டில் இருக்கும், அவ்வளவு பெரிய பாட்டில் டிராவல் பண்ண முடியாது, டிராவல்களுக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி யாரும் பெப்சி வாங்காம இருந்தாங்க. When Indra Nooyi ma'am came into market and they started studying what people required, then சின்ன கேன் பெப்சி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. கேன் பெப்சி இஸ் குவைட் ஈஸி. எப்போ தேவைப்படுதோ ஓப்பன் பண்ணுங்க, குடிங்க, கிரஷ் பண்ணி தூக்கி தூர போடுங்க. டிராவல் பண்ணணும்னு தேவையில்லை, உங்களுக்கு எங்க கிரஷ் பண்ணி போடணும்னு தோணுதோ அங்க கிரஷ் பண்ணி போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து பெப்சி கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லைக் அந்த கேன் பெப்சி, சீரோ டயட் கோக், சீரோ அந்த டயட் கொக்கோ கோலா டயட் கோக், அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பெப்சிக்கு கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Okay, now this is consumer centric products, and now Pepsi started doubling. அதே மாதிரி Bank of America was struggling to find people to open accounts with them. ஏன்னா யாருமே பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவில் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓபன் பண்ணாம இருந்தாங்க. Give me a second, I'm just getting a call. ஹலோ, சொல்லுப்பா. So that's it, from Bank of America. Then people were not opening accounts with them. Then Bank of America they're confused why people are not opening accounts with us. Then they use this consumer centric creative design thinking. They analyze ethnographic details, they started research, customer base, they understood the needs and behavior of people. எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தேவை இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்படி வந்து பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா கீப் த சேஞ்ச் அப்படின்னு ஒரு கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சாங்க. கீப் த சேஞ்ச், இந்த எம்பத்தி லெட் அப்ரோச் வந்து ஒரே வருஷத்துல thousands of people started opening accounts with Bank of America. So keep the change, அந்த கேம்பெயின் என்ன அப்படின்னா, நீங்க இந்த பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்காவோட கார்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த பொருளோட ரேட் வந்து ஒரு டாலர்ல சொல்றேன், இந்தியன் மணில சொல்றேன். இந்தியன் மணியில 9 ரூபாய் 30 பைசா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. மீதி அதோட நியரஸ்ட் இன்டிஜர் வந்து 10 ரூபாய். 70 பைசா வந்து உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆயிரும். கீப் த சேஞ்ச், நியரஸ்ட் இன்டிஜர். ஆனா நீங்க இந்தியா மாதிரி கிடையாது. அப்ராட்ல போனீங்கன்னா, யூஎஸ்ல எல்லாம் எல்லா ப்ராடக்டோட ரேட் வந்து எக்ஸாக்டா $9 $10 இருக்காது. $10.5 $10.12 $10.30 $10.40 அப்படிதான் இருக்கும். அப்ப நீங்க $10.40 வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா, நியரஸ்ட் இன்டிஜர் வந்து $11. அப்ப மீதி 60 cents, டாலர்ஸ் இல்ல 60 cents, அது சென்ட். டாலர்னா ஒண்ணு, அந்த பைசாக்கு வந்து சென்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த 60 cents வந்து நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்துடும். 60, அதாவது இந்தியன் மணில சொல்லணும்னா ஒரு பொருளோட ரேட்டு 9 ரூபாய் 9 ரூபாய் 50 காசுன்னா நியரஸ்ட் இன்டிஜர் 10 ரூபாய். அப்ப மீதி 50 காசு வந்து அக்கௌண்ட்ல வந்துடும். கீப் த சேஞ்ச். ஸோ அது பிடிச்சிருந்துச்சு எல்லாருக்கும். பரவாயில்ல, நம்ம அப்போ டெய்லி ஒரு பாருங்க, டெய்லி அப்புறம் 10 பொருள் வாங்கினா கிட்டத்தட்ட ஒரு அமௌண்ட் பேங்க்ல வந்துருது இல்ல. இப்ப 9 ரூபாய் 50 காசோட 10 பொருள் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா 50 காசு இன்டு 10 கிட்டத்தட்ட 5 ரூபா 6 ரூபா பக்கத்துல வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் திருப்பி வந்துருது. ஸோ அந்த மாதிரி கீப் த சேஞ்ச்ங்கிற கேம்பெயினை யூஸ் பண்ணி பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர் பேஸ பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ நவ் திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் this why Bank of America was able to do this is because of design thinking. And then now this is PillPack. PillPack is a internal company at EDO. So many adults, many older adults, they find it difficult to keep track of when to take medications. எப்ப நம்ம மருந்து எடுக்கணும். See, யூஎஸ்ல நிறைய பேர் வந்து நம்மள இந்தியா மாதிரி கிடையாது, இந்தியன் கல்ச்சர் மாதிரி கிடையாது. இப்போ இந்தியன் கல்ச்சர்னா வயசானவங்க இருந்தாங்கன்னா டெஃபினட் அந்த வீட்டுல பையனோ பொண்ணோ யாராவது தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா அங்க எல்லாம் யூஎஸ்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. வயசானவங்க வந்து 80 வயசானாலும் தனியா வாழ்வாங்க. 80 வயசு அம்மாவும் 60 வயசு பையன் தான் பார்த்துட்டு இருப்பான். அந்த மாதிரி கூட போயிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல், அதான் வெஸ்டர்ன் லைஃப் கல்ச்சர்.
ஸோ இந்த ஓல்டர் சிட்டிசன் அந்த சீனியர் மோ சிட்டிசன்ஸுக்கு வந்து மெடிகேஷன்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப சேலஞ்சிங் அண்ட் டைம் கன்சியூமிங்கா இருந்துச்சு. ஸோ பில் பேக் வந்து ஒரு இது பண்ணாங்க. பில் பேக் இஸ் அன் ஆன்லைன் ஃபார்மசி. இட் வாஸ் அன் இடியோல வந்து அப்படி ஆன்லைன் ஃபார்மசி. ஸோ இடியோ என்ன, நவ் இட் இஸ் அக்யூர்ட் பை அமேசான் அக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு பேஷண்ட் வச்சுக்கோங்க, நான் டாக்டர் கிட்ட போறேன், டாக்டர் வந்து எனக்கு இந்த மெடிசின்ஸ் வந்து பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க. காலை 1, மதியம் 1, இரவு நமக்கு எழுதி தராங்க இல்லையா, நமக்கு 101, 001, 100, 100னா காலையில 1, மத்தியானம் நைட்டு கிடையாது. அந்த நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. பட் இதே மாதிரி நான் அவங்க எழுதி கொடுத்த வயசானவங்களுக்கு தெரியாது, பார்த்து மெடிசன் எடுக்கிறதெல்லாம் முடியாது. ஒரு மெடிசன் மாத்தி சாப்பிட்டோன்னா அவுட், அவ்வளவுதான். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ வாட் இவங்க இந்த பில் பேக் என்ன பண்ணாங்கன்னா, நமக்கு டாக்டர் பண்ணக்கூடிய பிரிஸ்கிரிப்ஷனை வந்து அப்படியே பில் பேக்குக்கு அனுப்பணும். ஓகே, பில் பேக் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த இமேஜ் நீங்க பாக்குறீங்கல்ல, இந்த இமேஜ்ல பாக்குறது மாதிரி ஒரு கார்டு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு மெடிசனும் தனித்தனி பேக்கிங். வெனஸ்டே 8 மணிக்கு இந்தந்த மெடிசன், அது ஒரு தனி பாக்ஸ்ல இருக்கும். தேர்ஸ்டே 10 மணிக்கு இந்த மெடிசன், அது தனி பேக். அப்படி அந்த பேக் பண்ணி ஒவ்வொரு மெடிசனும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா பேக் பண்ணி நமக்கு டோர் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ நம்ம இதுக்காக யாரையும் டெபெண்ட் பண்ணுங்கிறது தேவையில்லை. நமக்கே தெரியும், ஆட்டோமேட்டிக் 8 மணி ஆச்சா இந்த மெடிசன், ஓகே 9 மணி ஆச்சா இந்த மெடிசன், இந்த நாள் வெனஸ்டே. அந்த இமேஜ் நீங்க கொஞ்சம் கூட என்லார்ஜ் பண்ணி பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும். மொபைல்ல பாக்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் என்லார்ஜ் பண்ணி பாருங்க. இல்லைன்னா பில் பேக்னு நீங்க கூகுள்ல டைப் பண்ணுங்க, எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்துடும். ஸோ ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா வந்து கொடுப்பாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. இதுதான் பை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கஸ்டமர்ஸ் நீட்ஸ் அண்ட் பெயின் பாயிண்ட். நம்ம அதெல்லாம் திங்க் பண்ணவே இல்லை பாருங்க. நானே பில் பேக் படிக்கும்போது என்னோட வீட்டுல அப்பாவுக்கு அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியாம இருக்கிற டைம்ல வந்து நானே மெடிசின், எந்தெந்த மெடிசின் எடுக்கிறதுக்கு நானே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பேன். இல்ல வீட்டுல வயசானவங்க இருக்கும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு மெடிசின் இந்த நேரத்துக்கு ரொம்ப நம்ம பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் எனக்கே வியாதி வந்தா எனக்கு ஏதாவது ஒரு உடம்பு முடியல ஹாஸ்பிட்டல் போனா எனக்கு ஒரு 50-20 மெடிசன் எழுதி தருவாங்க. நான் 20 வாங்கிடுவேன். இது எப்படா சாப்பிடணும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மெடிசன் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். கன்ஃபியூஸ் பண்ணா தேவையில்லாத மெடிசன் எல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன். ஏன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது, எப்ப சாப்பிடணும் தெரியாது. நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகும். அப்ப வயசானவங்க யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ இவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு பெயின் பாயிண்ட், அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு பெயின் பாயிண்ட் பில் பேக் வந்து எவ்வளவு சிம்பிளா ஈஸியா சால்வ் பண்ணாங்க பாருங்க. ஸோ நவ் தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் டிசைன் திங்கிங். ஸோ எனக்கு I have couple of case study also, but with the interest of time, I'm just stopping this. Later on, maybe if you have any doubt, I can just solve it. The project blocks, Uber Eats, bedside அப்படின்னு நிறைய இருக்கு. Then Oral B is again interesting. சார்ஜபிள் ப்ரஷ். இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து ஹெடர் மட்டும், இந்த ஹெடர் பாக்குறீங்கல்ல, இந்த ஹெடர் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணா போதும். ஒன்ஸ் திருப்பி நீங்க புது ப்ரஷ் வாங்கணும்னு தேவையில்லை, ஹெடர் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணா போதும். அண்ட் இந்த யூஎஸ்பி சார்ஜபிள் ப்ரஷ் வந்து டெவலப் பண்ணாங்க பை டிசைன் திங்கிங். So likewise Moonrise. So in the interest of time, I'm just quickly stopping here. And அந்த மாதிரி டேட்டா உங்களுக்கு வேணும்னா specific you can connect me. I'll teach you all those in a separate session. Now design thinking is basically a mindset and it's an experiential learning. Fail fast, fail sooner. That's the kind of mindset you should adopt in design thinking. It's basically a mindset, the kind of experiential learning. When you do prototypes, you fail fast, you'll fail soon, but you learn things and then you keep on iterating. With this, let me stop the presentation here, and I'm open for any questions you have. Thank you. Hope I was able to deliver kind of inputs to you. So any if you have any doubts, please let me know. Thank you all. Thank you. Participants, if you have any queries, please ask.
So I'll share my LinkedIn profile. So somebody has, if you wish to connect with me and you want to learn more about design thinking or any of the programs which we have, please connect me over LinkedIn. And thanks, Neha, for this stopping. So if you have any doubts later on, definitely I can keep in touch with me. You can connect me over LinkedIn. So we'll connect there, and I'll be happy to assist you in any of the projects you have in design thinking, or if you want to collaborate on any of our projects, I'll be happy to do that. So okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Sir, in the busy schedule, you give a valuable point to our participants, sir. It's very much useful for everyone. Also gather various types of ideas regarding the startup. So thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Participants, the feedback form has been posted in the chat box. Please fill and send it. After that, you can leave the meeting.